வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் மைக் செஷன். ஸோ நமக்கு வந்து பெருசாக டாபிக்லாம் இல்லை, ஆனால் நம்ம வந்து சுஷாந்த் பற்றி தான் நம்ம பேசுவோம், ஓகேங்களா? ஸோ சுஷாந்த் பற்றி பேச போகிறோம். அதுக்கப்புறம் யாருக்கு என்ன பேசணுமோ சுஷாந்த் கேஸ் பற்றி, இல்லை வந்து ஜென்ரலாக இந்தியாவில் என்ன நடக்குது, ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் யூ கேன் ஷேர் வித் அஸ், ஓகேயா? ஸோ லெட்ஸ் நாட் ஹாவ் எனி ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ், பிகாஸ் ஒருத்தரோட ஒப்பீனியன் சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் நானே கூட ஒரு நேரத்தில் கோவப்பட்டிருக்கேன். பிகாஸ் நம்ம தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்தில் தான் நான் கோவப்பட்டிருக்கேன். பட் லெட்ஸ் டேக் என்ன சொல்கிறது, நம்ம வந்து பொறுமையாக எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம், குட் ஈவினிங். ஹலோ லக்ஷ்மி சிஸ், வணக்கம், வாங்க, வெல்கம். என்ன லக்ஷ்மி, நீ குஷியா இருக்கிறத பார்த்தா வந்து பேச போற போல் இருக்கு. ஜனுமா, குட் ஈவினிங், வணக்கம் வணக்கம் ஜனுமா. ரத்னா சிஸ், ஹலோ, குட் ஈவினிங். ஹாய் மோனிகா, ஹவ் ஆர் யூ? குட் ஈவினிங் மோனிகா. சாரதா ஜி, வணக்கம், வாஷ் ஹேண்ட்ஸ், சூப்பர் சூப்பர், தேங்க்ஸ் ஃபார் த மெசேஜ், லவ்லி மெசேஜ். நம்ம வந்து வி ஹவ் டு கீப் டெல்லிங் அவர் பீப்புள், நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது, என்னதான் கோவிட் வந்து போனாலும் வாஷ் ஹேண்ட்ஸ், பத்திரமா இருங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ராஜா திசஸ், வாட் கோஸ் ரவுண்ட் இட்ஸ் கம்ஸ் அரவுண்ட். சூப்பர், கரெக்டாக சொன்னீங்க. இட்ஸ் அ கர்மா, வாட் வி டூ வி வில் கெட் இட் பேக். ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம இது வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இல்லை வந்து லோயர் மிடில் கிளாஸ், அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கெலாம் கிடையாது. இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். அந்த கிளாஸ் சிஸ்டம் நம்ம உடைக்கணும். அப்போ தான் வந்து இது வந்து என்ன சொல்கிறது, நாம தான் பயந்துகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ல. இது எல்லா ஹியூமன் பீயிங் யாராக இருந்தாலுமே, ஒரு மனுஷனா பிறந்தா இது எல்லாருக்குமே சாத்தியம். ஸோ நீ நல்லது பண்ணா உனக்கு நல்லது கிடைக்கும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது கிடைக்கும், அதுதான். ஸோ சொல்லுவாங்க இல்லையா, கனவுல கூட நம்ம யோசிக்க கூடாது அடுத்தவங்களுக்கு துரோகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான். அதாவது இன்னைக்கு நடந்த ஒரு விஷயம், அதாவது எல்லாருமே எப்பவுமே வந்து ஈஸியா பெயில் கிடைச்சிரும் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. ஆனா கடவுள் இருக்காரு. சுஷாந்தோட பியூட்டிஃபுல் சோல் வந்து இட்ஸ் பிளேயிங் இட்ஸ் அத ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட். ஓகே, வித் சுஷாந்த், அலாங் வித் சுஷாந்த், other beautiful souls also playing its part. ஸோ நம்ம வந்து என்னைக்கு தப்பு நினைக்கிறோமோ அது தப்பு கண்டிப்பாக நடக்கும். இன்னைக்கு வந்து ஆரியன் கானுக்கு வந்து பெயில் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் ப்ரேயர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் கடவுளுக்கு தெரியும் அந்த பெயில் கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்றது. இன்னைக்கு தெரியும் அவங்களோட, அதாவது அவங்களுக்கு எவ்வளோ வலி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் மற்ற பெற்றோர்களுக்கும் அந்த வலி இருந்திருக்கும், மற்ற பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த வலி இருந்திருக்கும். ஸோ எத்தனையோ கேஸ் வந்து தப்பு இல்லை பண்ணாமலே வந்து அவங்க பெரிய ஆளுங்க பண்ற தப்புக்கு வந்து நம்ம பசங்க, அதாவது நார்மலா இருக்கிறவங்க, தப்பு பண்ணாதவங்க வந்து அந்த அந்த பழி ஏத்துட்டுலாம் போயிருக்காங்க. ஸோ இத மாதிரி வந்து நம்ம சிஸ்டத்தை வந்து கொலை பண்ணி கொலாப்ஸ் பண்ணி, அதாவது காசை கொடுத்து வெளியில வர்றது ஒரு பக்கம், காசை கொடுத்து இன்னொரு பையனை வந்து கேஸ் எடுத்துட்டு போன்னு சொல்லி எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது நம்ம ஊர்ல. இது எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணணும். சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான். நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு வேற மாதிரி கிடையாது, இல்ல பெரிய இடத்து ஸ்டார் கிட்டுக்கெல்லாம் வேற மாதிரி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டார் கிட்ன்றதே வார்த்தையை நம்ம எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தான் சொல்லி சொல்லி அவங்கள பெரிய ஆளா ஆக்குறோம். ஸோ வாட் கோஸ் ரவுண்ட் இட் கம்ஸ் ரவுண்ட், கரெக்டா சொன்னீங்க. ஹலோ மோனிகா, ஹை டியர், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். ஆனா ஆக்சுவலா வந்து ராஜா திசிஸ் நீங்களும் வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கு புதுசு. ஸோ ப்ளீஸ் வெல்கம். எங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு, MVP சார்பா உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். அண்ட் கஜே சிஸ்ஸா பிரதரா தெரியல. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் MVP ஃபேமிலி. ஹலோ எவ்ரி ஒன், வணக்கம். ஓ தட்ஸ் so 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 sweet Monica. வணக்கம். எஸ், யூ ஹவ் passed in first test. So thank you so much for that, that beautiful word. Vanakkam Monica. Shomil ji, vanakkam. Oh, Mitra akka. So thank you so much Shomil bhai, thanks a lot. Adhe happier irukku akka sollumbodhu. Thanks a lot, thank you so much. Pradeep Kumar, hello Mitra ji, hello Pradeep ji, Pradeep Tambi. Sudha ji, vanakkam, namaste. Monica, so nice. Everyone on your channel is so warm and friendly. Always they are warm, always they are friendly, always they are caring. So I'm also blessed to be in this family, and it should continue. Monica, thank you so much dear for appreciating. Adu kuda you need a big heart for appreciating people. And I will share the link. Whoever want to join, please come and join. Don't hesitate, because இது நம்ம கடமை, we have to speak.
ஓகே. பிரதீப் தம்பி, வினை வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான். அது செயல்ல இருந்தாலும் மனசுல நினைச்சாலும் நாம் கரெக்ட். நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய. ஸோ கண்டிப்பா சூப்பரா சொன்னீங்க. வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான். வாட் யூ டூ, இட் வில் கம் டு யூ. இஃப் யூ டூ குட் திங்ஸ், you will get good things. If you do bad things, definitely anyone will get the same thing. Thanks a lot, Pradeep Tambi. I just request all Indians to stay united and forget all differences. SSRians are being divided on these basis these days. Correct, exactly. I have seen that in last few days. Exactly, so true, Somil Bhai. Actually, the thing is like, we cannot keep dividing because like even Monica was talking about me regarding this. If we keep doubting, if we keep targeting them, then what happened? We will not have this movement, and definitely we will be divided. And we need lot of people, and it is a people movement, so we need people. And genuine people are going away from this movement because they are depressed, because people are targeting each other. That is wrong. So definitely I also agree on that. So I will, if I have done anything wrong, I will try to definitely change. If I'm giving some wrong opinion, generally I don't do that. But in case I agree what you said, Somil, so I will also try to follow the same thing. Thank you so much. வணக்கம் சிஎம்மா. சிஎம்மா வரீங்களா பேசுறதுக்கு? எங்க போயிட்டீங்க? யோகிமா ஆளே காணோம், வரவே மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களையும் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். Hey Monica, Monica's come. Just a minute, Monica. Lakshmi ji, vanga. Hello Mitra sis. Lakshmi sis, vanakkam. Right now we need more unity. Yes, exactly. So we are welcoming Monica. Hello Monica, good evening. Hi Mitra, hi everybody. So, You're always so warm and so sweet. I love to talk to you. What good thank energy, you isn't so it? much. The same goes to you Yeah. also, Monica. The same goes to you. You are Oh, so sweet, you know. well, I'm nice to nice people, bad to bad ones. That's good. That's good. Even I heard the same Yeah. dialogue from some other friend also. Yes, you have Yeah, to be, sometimes if you feel like you're going to give them back, you have to give them back, because then the people right. will understand your actual feelings, right? Exactly. No one And we are don't not has in this movement to get trolled. We are not here to get bullied. So if you feeling attacked, I think the best thing to do is just block and move on. Because there's no point staying there and then trying to fix things when the other party is just like, they don't want to fix things. They want to troll you. They want to bring you down. Like, what's the point? but So just why leave. why they should do that? They don't have any rights to troll you, Exactly. right? Exactly. It's we it's really all are sad. we all are SSRians. Yeah. I'm not sure what's happening in the movement now, but there is so many divisions. Everybody has a group. Everybody has, like, if you're fighting for the same cause, why is there so many groups? Like, we should all be one, isn't it? True. Yeah. It's just weird, but well, it's a reality that you have to face. you know. Yeah. True. That's the same thing. Saumil Bhai also said. Like, I just request all Mm-hmm. Indians to say we are Indians. First, we have to understand that. Exactly. Stay Yes, united and forget all differences. SSRians are being absolutely. divided on these basis these days, like nowadays. So I Yeah, have seen that. yeah. So I also feel the same thing, Monica. It's really sad because when we started this off around June, like I still remember, like we were all like so united, and we just had our goal that we wanted him to get his justice. And then now it's like it's all. I'm sorry. It's all like, oh no, but you belong to this gang and you belong to that chat channel. Like, it does not matter. We came here for the same cause. So, like, why? Correct. It And doesn't make sense. yeah, excuse me, Monica. I will invite Oh, Somil sure. Bhai. I'm so sorry. Somil Bhai. Okay. No, it's okay. No need to feel sorry at all. No, he's there with us. So I have to give Okay. him an introduction, that's the reason. So Sure. Somil Bhai, namaste, vanakkam. Thanks for Yeah, joining. Vanakkam. I love the spirit. You just, you will go to any channel and you will talk from your heart. Thank you so much for joining. Yes. Thank you so much for allowing me to speak. Yes, as you said that people are getting divided.
And I have seen lot of genuine SSRians who are fighting since day one have left the fight because of continuous trolling and the fans of these actors who are coming and trolling on the DMs and on the profiles and abusing. Especially the women are getting abused a lot, like and that's the reason. Like I told many people that it's better to block them. There is no other thing that we can do, but like they have a huge PR and they have many people who are coming and trolling these days. In fact, I remember a month before, like we were discussing something on the Twitter, and somebody was typing in Hindi, and one person just entered the space and he started trolling the language. Like this is also happening. Like people are also pulling their religion in between, the language in between, and then they are fighting that. Okay, this like the topic went somewhere else. So I just want to say this to the people who are listening, that no matter what, like they are using all the tactics that they can to divide us, and just keep away from these people and stay united. Baki to these people are going to do anything to divide us, and people who have left the fight, please come back, because we need Sure. all the genuine people. So true. So true. Thank you so much, I had Samil bhai. like about 5 friends in the movement who have totally left because of all that trolling and stuff. Like, and they were so good. It's such a shame. It's such a shame. It's really sad though. You know. Yeah. But what are the reasons they gave you, Monica, when they quit? Same thing that they were getting trolled, and then I mean, no one would stay at the cost of their self-respect. Okay, like I mean, yes, we are here to fight for him, but at the end of the day, if you keep getting trolled, there comes a point where you are like, okay, you know what? I guess I'm just going to pray for for him, and I'll just leave. Because we have families, we have kids. We can't let that go uh, just to fight. It's too high a price. So it's sad though, but yeah. Well, what are you going to do? It It's is a sad. It very is sad sad. thing. Yeah, And they it were is very sad. nice girls, and they just left. They were like, no, 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 we can't, because now they even went to the limit of like morphing their pictures up. Like it went really low, and yeah, it's just And not right. yeah. And also, you should be very careful with strangers, when you get the direct message, because there will be a lot of honey Hmm. trapping also. We Oh, never know. absolutely. They will be very Yeah, yeah. nice and, You can't trust anyone. Yeah. yes, exactly. Today also, one I see, she must be genuine. I'm not Mm-hmm. telling anything against, but she was Sure. asking me where I am from, everything. I said like, yeah, I gave little bit of information, but she was digging Mm-hmm. so much of information. But then I said like, sorry, I don't want to Mm-hmm. disclose any of my personal information. I Exactly. said like, Yeah. why? So she was Why like why do you need offended. to know that? Yeah. Yes. So, excuse me, just can I say this in Tamil for the Tamil viewers? If Oh, you sure. people allow me, both of you. Oh, of course, of course. Yeah, yeah. Actually வந்து மக்களே வந்து மோனிகா அம்மா சிஎம்மா வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் சிஎம்மா. வணக்கம் வணக்கம் ஓகே, ஒரே வணக்கம் ஒரு மித்ரா. நிமிஷம் நான் அவங்க கேக்குதா? சொன்னது தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். கேக்குது 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 சிஎம்மா. நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். ஓகே ஓகே. என்னன்னா, ஓகே. ஆக்சுவலா மக்களே வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மூவ்மெண்ட்ல ஏதாவது இப்போ வந்து நெறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனா மக்கள் இப்ப வந்து குறைஞ்சுகிட்டே வராங்க. இப்ப வந்து நெறைய பேர் வந்து குரூப்பா டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸா ஆயிட்டு, எல்லாரும் வேற வேற கான்செப்ட் வச்சுட்டு போற மாதிரி இருக்கு. நம்மளோட ஒரே கான்செப்ட் வந்து சுஷாந்துக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும். நம்மளோட சொசைட்டி வந்து மாறணும். இதுதான் நம்மளோட எண்ணமா இருக்கணும். ஆனா நெறைய பேர் வந்து நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாம் மாத்திக்கிட்டு ஒருத்தவங்க மேல ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ணி அவங்கள வந்து ரொம்ப என்ன கேரக்டர் அசசினேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதனால நிறைய நல்ல உள்ளங்கள், ரொம்ப சுஷாந்துக்கு கண்டிப்பா ஜஸ்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற உள்ளங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஹர்ட் ஆயிட்டு இந்த மூமெண்ட்டை விட்டு வெளியில போறாங்க. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, எல்லாருமே யுனைடடா இருக்கணும், சின்ன சின்ன விஷயம்னா கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோனிகாவும் சௌமில்ஜியும் 2 பேரும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க இங்கிலீஷ்ல சொன்னாங்க. நான் தமிழ்ல உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். ஸோ சிஎம்மா, நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க சிஎம்மா? என்ன சொல்ற, முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம். கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது, நீங்க பேசுங்க. மித்ரா கேக்குதா? கேக்குதா? கேக்குதுமா, கேக்குது. இந்த 16 மாசமா நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இது பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். எஸ்ஆர்எஸ் எல்லாமே வந்து அவருடைய ஜஸ்டிஸ்க்கு தான் இது பண்றோம். பட் இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து
அவங்களுடைய அதாவது என்ன சொல்றது, அவங்களோட சுயநலத்துக்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லாமே நடக்குது இதுல பிளஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்குது. ஆனா என்ன ஒண்ணே ஒண்ணு என்னுடைய கருத்து என்னன்னா, இந்த ட்விட்டர்ல நம்ம ஹேஷ்டேக் ஒண்ணு போடுறோம் இல்லையா, அத வந்து எல்லா குரூப்பும் சேர்ந்து ஒரே ஹேஷ்டேகா போட்டாக்கா வேர்ல்டுலயே ட்ரெண்டிங் நம்பர் 1 சுஷாந்த் தான் இருக்கும், ஸ்டார்டிங் டு எண்ட். இந்த அந்த ஒண்ணு கண்டி பண்ணாங்கனாலே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அவங்களுடைய ட்ரெண்டிங் இன்னும் ஒரு நாளைக்கு 3 நாள் போகுது. அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரே இதுவா ஹேஷ்டேக் ஒண்ணு போட்டு பண்ணி ட்ரெண்ட் பண்ணாங்கன்னா என்னைக்குமே சுஷாந்த் தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கும். இந்த ஒண்ணுதான் என்னுடைய கருத்து. சூப்பரா சொன்னீங்கம்மா, சூப்பரா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். நல்ல நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கீங்க. சரிம்மா, ஓகேம்மா. ஜஸ்டிஸ் ஃபார் சுஷாந்த் சிங். சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் a lotமா. தேங்க்யூ. இல்ல நீங்க இருக்கீங்களா இல்ல திருப்பி ஜாயின் பண்ண போறீங்களா இல்ல இருக்கீங்களா? இல்ல வெளியே கிளம்பு. வெளியே ஓகே வந்து ஃபைன். ஓகே தேங்க்யூமா. தேங்க்ஸ் a lot. And namaste Dhruvji, thanks for joining. Namaste Vijayji. What happened? All of you, can you able to hear me? Vanakkam, Vandanam, Namaste Mitraji. I thought like I'll be kept in the backstage until you guys will be speaking, and I'll be just listening today. So Yeah. You can join whenever you want, not a problem. Let's hear yes, from our SSRians, Monica, yes, Saumilji, exactly, Dhruvji. exactly. So Yeah. Namaste Vijay. Namaste, yaar, who Monica. said You saw me? Namaste? I'm here. Oh, Monica. Okay. Yeah. Sorry, I can't see your name flashing, so I was not sure who is speaking. Normally I'm you can here. see the name is flashing, and I got a namaste, so I was like not sure. Namaste, Monica. Namaste. So happy to Namaste. yeah. Now I can see you are flashing. No, yeah. So happy to see you all, Dhruvji. guys. Namaste, Dhruvji. Dhruvji is not audible. He was asking me. No, Dhruvji, you are on mute. Oh, he's just left. I think Hello, he will join. Mahadeepa. Hello, Mahadeepa Saumilji is ji. there. Vijayji, Saumilji is there. Saumil ji. Yeah. Hello. Hello. Namaste. Hello. How are you? How are you? Yeah, I'm good. So, where are you from, Saumil ji? I mean, where are you joining from? I'm in What do you Mumbai. mean? Okay, cool. Nice. You But should have just generally, told we India. should Yeah. avoid all these personal Yeah, questions, Vijayji. Yeah, no. That's what Sometimes, I thought yeah. like maybe just India would have been more than enough for that one. But Yes, yes, India. Yeah. exactly. Nice. Okay. It was great that you guys have joined, and yes, please. I mean, like put forward whatever thoughts you have regarding SSR or SSR diary or the latest events what we are hearing. I mean, like I wanted this session especially for IPL. To be honest, I asked Mitraji to have an open session like this, and let's talk about the IPL because that is one big thing which is really hurting my inner peace. The IPL, how what it's doing to our younger generation, and how they are using the IPL as a platform which is funding all other crimes which is happening in Absolutely. India. So even Yes. today I was reading some of these big businessmen in India. We know whom I'm talking about. How they started and how the first stock market crash and everything like in Mumbai which happened. So I wanted to share a little bit upon that also. But please go ahead and let's talk a little bit. Let's hear from other SSRians. So yes. Yes, Saumilji, you can go ahead. Ma'am, I'm not aware of this because I have not No. seen any news. You can just talk what you want. Nothing about a specific topic, Shamil bhai. Ma'am, just one thing, I just want to speak out. Like, as you see, even today, there are so many people who are getting attracted towards this industry. And I see these days the amount of children who are getting into this industry is increasing. That's what I have observed. And when I speak to their parents, whether it is from Tamil industry or from Bollywood, and when I tell them about all these things, their reaction is quite surprising. They say that, we have nothing to do with that. Our children are doing well and we want them to become like superstars. So I give them example of the children who have been working in this industry since years. Where are these children today? If you see the old movies like
this Shah Rukh Khan movies and all, Kuch Hota Hai, all these child actors who have been working in the movies. Where are these children today? They are nowhere. Who is ruling the industry? They are only ruling the industry. Your children are also going to go nowhere. But even today, I see that they are children are getting distracted from the studies. Very openly they say that okay, our children are very average in the studies, so we want them to go into this industry. I see children are talented, they are more talented than these actors, but particularly I would say for Bollywood that it is not safe for children. I'm not aware of the other industries, but at least about the Bollywood, I can say this thing: that if you want your children to get into some talent industry, then there are many other options. You can open up a YouTube channel or something like that, and to ask your children to show their talent. But this industry is definitely not safe. Like I have one of my friends who has a neighbor, and the child is working in Tamil industry, and I just said that okay, just tell that person to be careful about the child, that no, don't leave your children even for a minute alone when you take them for the shoots, because we know what happens to them. And maybe that's also the reason why they are bringing more and more and more kids into the industry, because there was a news long back that some of the one of the talent shows, and the judges were actually accused for molesting the children. One Yeah, of the Hindi Oh my talent God. shows. yeah. Oh God. That's horrible. And he's also Yeah, friend of that Oh Balaji God. production. Oh, But it's so that strange. I used to think that this used to happen in like Bollywood, but now I'm seeing like it's even happening like down south. So maybe, shocking, isn't it? my opinion about my friends who are from south, that I have seen that people are Mm. more cultured. They are not like this Bollywood people. I have seen my friends are Yeah, more yeah. cultured who are from south, and I don't think Mm. that this must be happening to that level in the south. True. Maybe a Mm. very few cases we have seen in the south, but not Yeah, that I've much. not heard much. Yeah, but yeah. But I Because totally yeah, Somalji, no, But no, I may I be agree. wrong. I I'm not agree sure. with that. But I'm Yeah. sorry. Actually, slowly there is a cultural shock in South also now. It's because of Oh God. big bosses, this kind of shows. Mm-hmm. So it slightly there is a change now. They're trying it's to change the The mind. culture is seeping in, very yeah, Yeah. slowly. Wow. Yes. Oh, that it's that's not bad. only it's yeah, That's bad. can you guys hear me? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. yes. Okay, yeah, thanks. So, Amalji, it's not only not. I mean, like when we talk about, okay, it's a shameful truth. It's a shameful truth that in South also we Mm-hmm. have all these molestations of children. It's going on. It's only the difference was like the news was not coming out recently. Like Mm. a few months back, there was a But news. I agree with Somalji. It is not like as much as in Bollywood, but it is Yeah, there, Yeah, but it is not. yeah. there. It is But there. now maybe if we don't talk about this, definitely we Mm. will also have a big crash. Big damage. Correct. Yeah, And I yeah. totally appreciate one point what you mentioned, that no matter south, north, east, west, be always with your kid. He is your kid, he is your responsibility. Be with your Absolutely. kid, and especially when you go to this kind of environment like Bollywood, or for any environment, TV shows. There are all, I mean, not even TV shows. If you just go take your kid to a talent show, or ask him, send your kid for a dance practice or something like that, and be with your kid and make sure that his safety is your responsibility. It's not like you just leave him, my kid is old enough. Let him be a little bit old enough, and then once he's able to take care of himself, then that's a different issue. Then of course, yeah, you have to talk to the kid and explain them properly what is a good touch, bad touch, and all those things. No, But Mm-hmm. until no, that no stage, touch at all. yeah, No yeah, touch, no bad. exactly. Don't touch my kid. That's it. Yeah, Until, yeah, so we yeah, came to that point now. We came to that yeah. stage now where we don't want anyone to come like near Because my we kid got for like, scared. Yeah, yeah. yeah, You know, because like there was a it's time like we used to let our kids even go to the neighbor's home. Like now even I'm so scared. I'm like, no, no, you're not going there. You're not going there on your own. You on your know. own. Exactly. So very Yeah, nicely said, yeah. Somilji, and I totally agree. I mean, Bollywood, keep your kids away from Bollywood for at least next 5 or 6 years until
these all culprits and all this D word and everything is wiped out of Bollywood, and we hope it happens very sooner than that. But currently, Bollywood is not a place for anyone, not only kids, even teenager, youngster, because there's no security for anyone there. If you are a small kid, you will be used for something else. If you are a girl, you will be used for something else. If you are like a guy, I mean, SSR, Kunal, we have seen so many cases. Right. Siddharth. So talent is talent. They will not let talent grow there. So they will never let the talent grow there. So very nicely said, Somilji. Absolutely. And it's so strange how all of this is like linked to IPL. Like I never thought that there was such a sort of a big nexus. Like I used to just think that it was solely happening in like Bollywood, right? But now it's like as we are reading these diaries, we feel like okay, this is a very big scam that's going on. Oh It's my not God, just it's one very part. big. There is so many parts to it. Yeah, yeah. So It's it's very like shocking actually, yeah, but like it's Sushant also said. eye-opening. Yeah, Yeah. No, Sushant yeah, just said, or we read the diary like I before they used to do everything undercover or behind the curtain. Now right, IPL gave them a chance to come out, do everything in right. open, and still say like nothing has happened. Yeah, they're not And It's that's affected. how the society is turning out to be. eye-opening session for, I mean, it's an he has opened many things. It's not only one thing. He has opened Hmm. through IPL. He has showed many Yeah, many scams. Now we are like analyzing so many scams here. We have not even heard it's about all like these scams. it We are from just makes India. you, yeah, it makes you think about the world that we live in and how little we really know about it. Like we Yeah, think that we know the world, but do we really? Nah, It's very nicely asked, yeah, Monica. I mean, like, do yeah, we really yeah. know what's happening around us? Because again, as we are only seeing what they are showing us. This is the truth. Hmm. We are only seeing what they are showing us, so we don't ask any questions. Now, slowly, we are scratching the surface and we are getting deeper, and we are Right. trying to see what they have hidden, what they hid from us. So one by one, now, like we are trying to see, and we are trying to show others also. That's what we are trying to do now. I mean, the Hmm. whole agenda why the IPL started was just to scams. How can we Yeah. scam more? How can we scam this? How can we scam that? How can we do this very openly? That was the whole agenda of IPL. I mean, Right. I was reading this when IPL started. Of course, we read how IPL, how Sharad Pawar started. I mean, like it was first ICL, Siddharth, right? I forgot the Right. chairman of Yes. NFL. Yeah, Siddharth. He started he, Correct. ICL, yeah. and then ICL was banned and they started IPL, and Sharad Pawar was the guy who started IPL. And then there was this two teams in, I mean, like every team, but now I was reading a little bit more about that one. Like one team from Mumbai and one team, Monica, yesterday you mentioned Punjab Kings 11 Punjab. Yes. That team was first Nes Wadia, and Nes Wadia and Ambani's, they both are very close friend to Sharad Pawar. Yeah. So like I'm giving a party. Come join me and let's all eat a cake. That is the idea of Hmm. IPL. Nothing else. Right. Nothing else. I'm having a big party here where we're gonna eat a lot of cakes. Join with me because you are my old friends. Hmm. Every team owner was his old friend who managed to, yeah, get a piece of that cake, and still they are eating that one. I think, Welcome, Dhruji. welcome, Can you? Dhruji. I think, I think he's having no. still problem with the mic. I think this Yeah. question is for Saumil ji. He was telling about the. Can you please let us know what happened in South industry with the children so all knows. He was talking about that. Actually, no. I mean, like we have an incident which it's not in South industry, but recently we had a big incident in one of the schools, Mitraji, if you Oh yeah, remember. yeah, 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 yeah. Yeah. I mean, like one teacher, he has He. been, yeah, he has been molesting kids for more than, I don't know how long he has been doing it, and the Oh kids my who God. left the school, I think they made a complaint, and then after leaving the school, see,
the society has to change. And I think Mitraji made a very The good session parents on has to that change. one. The parents Yeah, has to change. You know that exactly. because the parents were not ready to believe the kids, no, that time. Oh Everyone God. is so insecure of the That's the future that they take these things, they give these things a second priority. They're yeah, insecure of yeah. the future, like what will happen to your future if we go this way, if we go and accuse this person from the school where you will study, where you will do your education. So that is taking the Right. more priority rather than your child is being molested by these people. That Absolutely. is In fact, I had a pen pal when I was very young. She was from India, and she wrote to me in one of her letters saying that she actually got molested by the uncle or something, and the family kept exposing her to that same guy, that uncle guy, like for a period of like 5 to 6 years. So she didn't have a choice. She had to just always come and act nice, act sweet with this man who basically used to like well, I yeah, would go so it's far as to say pathetic. as to rape her. Yeah, it's And you pathetic. imagine the level of trauma on her mind. I mean, now she's grown and she's having her own life, but I mean, for a kid, that just stays. It doesn't just go from your mind. It's So, yes, it's very Somilji. I sad. mean, like, yeah. Even in South, we have these predators. I mean, like, how can you put them? Absolutely. These are the predators we still have. We have. It's not like South is completely clean out of from these pedophiles and all. But as I mean, very one thing what we as be with your kid, he or But I she feel needs like yeah, the you. but society I needs don't to think. change. Hmm, The yeah. society. I'm sorry, you wanted to say No, something? no, 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 nothing, nothing, Yeah. nothing. You just carry on, Monica. Not a problem. Today you have to talk. You guys have to talk. I keep talking every day. This is the time you can just express your feelings. Yeah, Yeah. whatever you Yeah. know. Oh, I mean, my sister Sharanya has joined. Welcome. Hi, Ka. Hello? It's Vanakkam, so vanakkam. Hi, nice, da. Saranma. Welcome to Hello? the. Hello, yes, Saranma, we can hear you. கேக்குதா? ஓ ஓகே ஓகேண்ணா கேக்குது கேக்குது. Super, super, ஆம், super, super, super. ஆம், நான் இங்க வந்தது ஒரு சில விஷயங்கள் இப்ப பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா? அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ட்டு வந்தேன். அபவுட் சொல்லுமா. சைல்டு சாஸ் அவர் பேர் என்ன ஷாய்மில்லா அவர் சொன்னார் இல்லையா? Sawmill, இந்த மாதிரி sawmill, yeah. Sawmill, ஆக்சுவலி இங்க சொல்லாம என்னன்னு தெரியல. பட் சொல்லுமா, சொல்லுமா. எனக்கு வந்து சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இன் மை சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல தட் டைம் வந்து எனக்கு 15 வயசு இருக்கும். 10th படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னோட நெய்பர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் நான் என்னோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டேன். என்னோட பேரண்ட்ஸும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. புரிஞ்சுட்டு ஓகே இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்போது அவங்க சில ஸ்டெப் எடுத்தாங்க. பட் அவங்க எம்எல்ஏ தப்பு சொல்ல ஆரம்பிச்சோனையும் என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. என்னோட பொண்ணு வந்து போய் சொல்ல மாட்டாங்க, ஓப்பனா பேசிடுவாங்க Super, எங்கிட்ட அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ வெரி குட். எல்லா குழந்தைகள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீயா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து பேசணும். பேரண்ட்ஸும் அதை வந்து அலோவ் பண்ணணும்னு தான். ஃப்ரீடமா இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். அதான் ஃபர்ஸ்ட். அப்பதான் வந்து பெண் குழந்தைகள்னாலும் சரி, இப்போ வந்து ஆண் குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரி நடக்குது. பெண் குழந்தைகள் மட்டும் இல்ல, இப்ப இருக்கிற வேர்ல்ட்ல வந்து ஆண் குழந்தைகளும் சேஃபா இருக்கணும். அவங்களுக்கும் நிறைய நடக்குதுன்னு இப்ப நிறைய நியூஸ் வருது. நிறைய நம்ம யூடியூப்ல பாக்குறோம், நிறைய நியூஸ் வருது. ஸோ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்கு. யார்கிட்ட பேசணும், யார்கிட்ட பேசக்கூடாது, அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் பார்த்து கரெக்டா கொண்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கும் வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இருக்கும். எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது. அதுதான் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேங்க. அப்புறம் கரெக்டா சொன்னீங்க சொன்னேன் சரண்மா. சரண். Because parents they have to give that confidence to the kids first of all. They have to trust the kids. இல்ல, then only so the kids அவங்க also எந்த will அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டி. exactly. அப்பதான் kids can express whatever she or he is undergoing. So எஸ் correct. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து ஐபிஎல் பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களாக்கா? ஆமா. ஐபிஎல் வந்து ஸ்டார்டிங்ல நாங்க பார்க்கும்போது ஃபிக்சிங் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சிக்னல் கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி சிக்னல் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லும்போது நாங்க அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நாங்க காலேஜ் டேஸ்ல எல்லாம் அப்பதான் ஐபிஎல் ரொம்ப பிரபலமா இருந்துச்சு. அப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நாங்க என்ன நினைப்போம், ஓகே இந்த பிளேயர் தான் வந்து பணத்துக்காக பண்றாங்க, மணிக்காக பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சோம். ஆனா இப்ப பார்த்தா
ஆக்சுவலா இந்த ஐபிஎல்லே ஒரு ஃபிக்ஸிங் தான் அப்படிங்கிறது, ஐபிஎல் மட்டும் இல்ல, ஃபுல் கிரிக்கெட்டே ஃபிக்ஸிங் போது நம்ம எவ்வளவு முட்டாளா இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு தோணுது. அதுக்கு வந்து நானு சரண்மா எஸ்எஸ்ஆர் தான் இன்னும் தேங்க்ஸ் முட்டாளா சொல்லணும். தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் நம்மள மாதிரி. எஸ்கா நம்ம எஸ் கூட அது தெரிஞ்சு அது ஆக்சுவலி தினம் சொல்லுங்கண்ணா. இல்ல சொல்லுமா. நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் இங்கிலீஷ்ல அதை ஓ டிரான்ஸ்லேட் ஓகே பண்ணலாம் ஓகேண்ணா. உங்களுக்கு. சொல்லு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐபிஎல் வந்துங்கக்கா யூஜி பண்ணும்போது ஓகே, பிஜி பண்ணும்போது ரொம்ப நாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்போம் கிளாஸ்ல, ஒரு 15 மெம்பர்ஸ் தான் இருப்போம். அந்த ஐபிஎல் சீசன்ல மட்டும் நாங்க யாரும் படிக்க மாட்டோம், இதேதான் பத்தி பேசிட்டு இருப்போம். அப்ப வந்து பார்க்கும்போது ஆட் எல்லாம் வரும், ரொம்பவுமே வல்கரா வரும். எதுக்கு இதெல்லாம் அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பேசு, குழந்தைகளும் உட்காந்து பாக்குறாங்க, எதுக்கு இவ்வளவு வல்கரா ஆட் போடுறாங்க. அப்பதான் தெரிஞ்சது, ஓ ஸ்பான்சருக்கு வேண்டி இவங்க எந்த லெவலுக்கு வேணா போவாங்க போல. அவங்களுக்கு பொறுத்தவரை ஸ்பான்சர், அது எந்த ஸ்பான்சரா இருந்தா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்பவே கொஞ்சம் டவுட் வந்துச்சு. பட் அப்ப வந்து நம்ம தோனி, சிஎஸ்கே அப்படிங்கும்போது அது அப்படியே நம்மளே வழி மாறி ஓகே நம்ம அதுக்கு போயிட்டோம். அதனால அவ்வளோ அதுலயும் சில டைம்ஸ் நம்மளுக்கே தெரியல, ஓகே நம்ம கரெக்டா தான் போறோமா இல்லையா, கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு அதுன்னு சொல்றது காட் ஆஃப் நேஷன் மாதிரி, அது ஒரு பிளே, அது நம்ம ஒரு விளையாட்டாவே பார்க்கல, அது ரொம்ப சீரியஸ், அதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தங்கிறது இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுங்க. அது ஒன்று சொல்லலான்ட்டு இருந்தேக்கா. அப்புறம் எஸ்எஸ்ஆர் பத்தி சொல்லணும்னா என்ன சொல்றது, இனி ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒருவேளை நம்ம ஜென்ரேஷனோட அடுத்த ஜென்ரேஷன், அதுக்கடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்தியன் ஹிஸ்டரி, நம்மளுக்கு வந்து இந்தியன் ஹிஸ்டரினா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், காந்தி, நேரு, சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் இருக்கும். ஆனா அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்தியானா பிஃபோர் எஸ்எஸ்ஆர் அண்ட் ஆஃப்டர் எஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு இருக்கும். அதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஓகே, அவர் வாழ்ந்த டைம்ல நம்ம இருந்திருக்கிறோம், அவர் எழுதின டைரியை நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம தான் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு அப்புறம் ஜென்ரேஷன் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்க போறாங்க. பட் நம்ம வந்து இப்போ டீகோடிங் பண்ணவே படிக்கிறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்குது. அந்த வகையில் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அண்ட் தீப்தி மேமும் எஸ்எஸ்ஆர் வந்து எனக்கு ஈக்குவல் மாதிரி தான் தெரியுறாங்க. ஏன்னா வித்தவுட் தீப்தி மேம் எஸ்எஸ்ஆரோட டைரி பத்தி தெரியாது. அதே மாதிரி வித்தவுட் எஸ்எஸ்ஆர் தீப்தி பத்தி இந்த மாதிரி ஒரு போல்டான கேர்ள் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ 2 பேருமே எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஈக்குவலா தான் தெரியுறாங்க. ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா இப்ப எஸ்எஸ்ஆர் மூவ்மெண்ட் வந்து நம்ம வேற மாதிரி தான் நினைச்சிருப்போம். கங்கனா அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணிட்டு, ஓ அவங்க ஓகே அவங்க இப்படி சொல்றாங்கன்னா அவங்க கரெக்டா தான் சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்க எஸ்ஆருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்ட்டு போயிருப்போம். பட் அவங்க இருந்தங்காட்டி தான் 1947ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுது. ஸோ அதுக்குமே வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ தீப்தி மேம். தேங்க்யூ. நான் கண்டிப்பா தீப்தி மேம்க்கு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நான் பாஸ் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி நான் அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நீங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட பேசுங்க, ரைட்டா? ஐ திங்க் அண்ணா வந்து இங்கிலீஷ்ல சொன்னாங்கன்னா ஐ திங்க் மோனிகா அண்ட் ஷாமில் will be very happy. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? Thank you Saran. Just couple things what Saran has talked about. கண்டிப்பா என்னம்மா few things what Saran has mentioned. சாரி யோகிமா, வணக்கம் யோகிமா. ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, இது விஜய் வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவாரு சரண் சொன்னதை. சாரி விஜய்ஜி. Can I speak now? Yeah, sorry. No, don't be. A few things what Saran has explained, I'm just explaining in English to Monica and Somil ji also. Like first thing we've been talking about the child molestation, right? And Saran, unfortunately, she also experienced something in her childhood when she was around 15 years old or something like that. One of her neighborhood tried to do something with her, but luckily she was able to sense that one, and she managed to speak to her parents, and her parents believed her fully. So that was the first thing what we want. Like the parents have to trust their kids to show their support and love. And then they took this matter out, and that guy was trying to defame Saranya, like some one way or other, but their parents said yes ma. ஆனா சாரி டு டிஸ்டர்ப் யூ, அது கையில அவங்களுக்கு ஒரு 50 years old இருக்கும், 50+ இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு பேரன் இருந்தாங்க, அவங்க மருமகளே எடுத்துட்டாங்க. பொண்ணு இருக்குது, அவங்களுக்கு பொண்ணு இருந்து பொண்ணோட பையனை தான் வந்து அவங்க பொண்ணு பையன் தான் நான் பாத்துக்குவேன். கொஞ்சம் சின்ன பையனா இருப்பான், போய் விளையாடுறது பிடிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். அந்த டைம்ல தான் ஆச்சு. எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. நமக்கு டவுட் வராது இல்லையா, இவங்களே இப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கும்போது டவுட் வராது. அவங்க பாட்டி ஊருக்கு போயிருந்தப்போ நான் தான் வந்து சரி போய் பால்லாம் காய்ச்சி குடுக்கலான்ட்டு அந்த டைம்ல என்னைய பார்த்து சொல்லிட்டு போனாங்க, நான் வந்துருவேன் ஒன்னே. அவங்க வந்து ஏதோ கண்டோலன்ஸ்க்கு எதுக்கோ போயிருந்தாங்க. அந்த டைம்ல நான் போய் பாத்துட்டு இருந்தேன். அந்த டைம் தான் பண்ணாங்க. நான் எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டேன். அவங்க டச் பண்ணும்போது தெரியும் இல்லையா, பேட் குட் டச். அப்ப வந்து எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டு 1 year 1 day ஃபுல்லா யோசிச்சேன், இது கனவா இருக்கும் ட்ரீமா
இருக்கும். இது நம்மளுக்கு நடந்திருக்காது. நான் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சப்பதான் அப்போ நெக்ஸ்ட் டே தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் டேவும் அவங்க வந்து மெசேஜ் Something is அவங்க wrong. நம்பர் என்கிட்ட இருந்துச்சு. அவங்க மெசேஜ் எல்லாம் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் மெசேஜ் அனுப்புனாங்க. நான் இதுக்கப்புறம் தான் திட்டி விட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லிருவேன். அவங்க வந்து என்னை பொண்ணு மாதிரி தான் பார்த்தாங்க. உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட Yeah. சொல்லிருவேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நடந்துச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எங்க அப்பா சரி வேண்டாம். அவங்க பெரிய அப்போ என்ன பேசுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் இல்லாத போது பேசியிருக்காங்க. சரி அதுக்கப்புறம் Yeah. எல்லாம் சார்ட் அவுட் ஆயிடுச்சுங்க. சாரி நான் This டிஸ்டர்ப் is பண்ணிட்டேன். சாரி. இல்ல இல்லம்மா no இல்லம்மா don't நீ sorry na சொல்லணும் sollada. I mean like பேசணும். this is yeah. I mean this is how people are hiding, you know, like what you say, sheep in a wolf skin or something like that. This old yeah, I don't know want to say anymore. Around 50 Yes, years yes, old, and he had a granddaughter. Uh, yeah, he had a granddaughter, and Saranya was going to their home to take care of that granddaughter. You know, like when his wife was out for some reason, and that time this old Babysit her, yeah. exactly he tried to do Okay. something, and that's why when Saran also even in the beginning she was not able to understand what exactly was happening. She came out of that situation immediately, but when she came home she was like trying to figure out what is this real, or I mean like is it some kind of a dream. I mean because when things Yeah. happen to you, these kind of things you never You feel accept like it. you're disconnected from what Exactly. happened at that time, right? Yeah. So true. And Makes exactly sense. that's what she was going through. So it took her one whole evening to realize, okay, this is not right. Because he didn't stop there. He sent some messages to Saran also. I mean, Oh some kind God. of alluring messages, and she said immediately, "Okay, stop this, and I'm gonna, or else I will report to your wife." You know, of course, he's an old guy, and then he My Saran God. told her parents, and their parents immediately believed her. But in the beginning, since he see no one believes like a because everyone thinks like he's a grandpa. You Correct. know, why would grandpa do like this Why nowadays? would he He's do it, or why would an uncle do it? But why exactly not? I mean, why you not? can't discount anything, you know? Yeah. How can you You should expect a 50 always believe your child. Even if you exactly feel like your child is lying, just have their back. And then when you're exactly? alone, you can try and figure out, but never doubt your child in front of them, because they're going to know that, oh, okay, I can just come and I can play that uncle card or that grandpa card, and they're just going to believe me. I mean, what does a 15-year, 5-year, 10-year-old kid will gain by defaming any person Absolutely. like What this? are they I going to mean, like, gain? what Like, he's believe your doing? child. Exactly. The age where the kids are looking for some toys and all those things, that's how the mind is grown for them. I mean, like, and when they are coming and explaining these kind of a things, then for God's sake, believe them. There is nothing hidden agenda behind this. Absolutely, absolutely. And in fact, in that case of my pen pal, right? She actually wrote that they actually hit her with a belt for like saying that when she came to her mom told her dad to like hit her with a belt, and that's why she ran away from her home, because when she felt like this is my life, like I can't, like I have to face this guy every single day of my life, knowing that he tried to destroy me, and Yeah. she told me that he would even like shut her mouth and run the tap so no one could like hear her scream. I mean, you Oh can my God. imagine the level of trauma on that child. It's Some lifelong. some kids It's are never living gonna go. no, some kids are really living a hell of life Absolutely. because of these Yes, predators, because of these pedophiles. They So Monikaji. just destroyed her, Oh, I'm sorry. Yes, yeah. You were saying? எஸ் Saran, மோனிகஜி யூஆர் ரைட். ஆனா ஸ்டில் அதை நினைச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு ஷிவர் ஆகும். ஸ்டில் definitely வந்து definitely கொஞ்சம் Saran. கொஞ்சம் கூட அந்த அந்த ஷிவரிங் இருக்கு எனக்கு இன்னுமே நினைச்சு Yeah, பார்த்தா. because that age is என்னால அதை வந்து such மறக்கவே முடியல. ஓ இப்படி no எல்லாம் இருப்பாங்க. ஓகே ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம இப்படி இருக்கணும், சேஃபா இருக்கணும், யாரையும் yeah நம்பிடக்கூடாது அப்படிங்கறத நான் கரெக்டா ஓகே நம்மளுக்கு நான் அப்பவே yeah நினைச்சேன் நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தா நம்மளும் கரெக்டா கொண்டுட்டு correct போகணும். yeah ஐயா. I ஆனா mean she இன்னுமே is still இப்பவுமே ஷிவர் ஆகுது. ஒரு yeah குழந்தை she பிறந்துமே எனக்கு இன்னுமே ஷிவர் ஆகுது. when she thinks about that evening or that day, she is shivering, I mean like I she's can not able to, imagine. like, even though she's Yeah, grown up, she has her own kid now. I mean like now you are absolutely. almost big enough to defend yourself, but still when you think about the childhood, the delicate age when where you are so vulnerable,
and people try to take advantage of you, that part it's a scar for rest of your Absolutely. life. People can never get out of it. People Exactly. can never It's get out like of it. it's like the body grows up, but the child is still there. That scared child is still there, It you know. is. The And it really scared hurts kid is me, always you there. know. And Yeah, I it can't becomes very imagine. hard for that person to trust anyone, you know. It's like a different life altogether because of that incident. I mean, definitely, as Yeah. Saran also said, even now she is going through. I mean, like some people would be hardly find it so hard to sleep in the night because of the bad memories Yeah. coming back to them. It You will can even haunt get them. like post-traumatic stress and stuff like that. That's what Exactly. I've read. I'm not sure if I'm right, but yeah. It But is. I mean, all kind of stress what comes after an incident, after an accident is a PTSD. I mean, like yeah. any kind of accident, it could car accident or this kind of incidents in your life, it will give you stress, and it takes really big person or big heart or big strong mind to come out of that. So Yeah, yes, absolutely. Yeah. yes, Vijay ji, Yogima. Yes, Actually, yeah, Somil Yogi ji. Ma is waiting. Yeah, Somilji is also long time. They can speak. Yeah, Also, I no, have been it's talking not a only lot. about Sorry, guys. the problem, sometimes you will lose the confidence. The kids, especially the girl kids, losing confidence when they grow up. In our country, especially, this is happening. So, yes, Yogi Ma, vanakkam. Inga pesunga. And ஹலோ Somilji, you can also join in between. வணக்கம் கேக்குதா கேக்குதுமா. வணக்கம் யோகிமா. வணக்கம் விஜய் கேக்குதுங்களா கேக்குது. ஓகே இல்ல இவங்க மோனிகா வந்து அந்த ட்ரோலிங்க பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எஸ்எஸ்ஆர். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய எஸ்எஸ்ஆர்என்ஸ் வந்து விட்டுட்டாங்க, ஐ மீன் குவிட் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு. அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல விஜய் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கண்டிப்பா. அவர் சொல்லுவாரு, முதல்ல வந்து உங்களை எதிர்பாருங்க, அவங்களோட சண்டை போடுவாங்க, உங்களை டிஃபைம் பண்ணுவாங்க, ஆனா கடைசியில அவங்க வழிக்கு வந்துருவாங்க. சோ இப்ப நம்மள அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க விஜய். நாம வந்து அதுக்கு சுணங்கிடக்கூடாது. நம்ம இலக்கு, அன்னைக்கு அர்ஜுனன் வந்து அந்த பறவையோடைய கண்ணு தான் தெரியுதுன்னு சொன்னாரு பார்த்தீங்களா துரோணாச்சாரியார் கிட்ட. நம்மளோட இலக்கு அந்த ஜஸ்டிஸ் ஃபார் எஸ்எஸ்ஆர். மற்றபடி நம்மள டிஃபேம் பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம தொடச்சி போட்டுட்டு போனோம். இது மாதிரியே எஸ்எஸ்ஆர் நடிச்சிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு நமக்கு இந்த டைரிஸ் கிடைச்சிருக்காது இல்லைங்களா. நம்மளை விட ரொம்ப மோசமான மனநிலையில அவர் இருந்திருக்காரு. அடுத்து என்ன நடக்குமோ, நமக்கு எப்ப எந்த பக்கத்தையும் தாக்குதல் வருமோ, இதுலயும் இந்த மனிதரு இவ்வளோ டிரைவ்ஸ நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அப்போ அவருடைய கஷ்டத்துக்கு மேல நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, சாதாரண டிஃபேமிங் தானே, என்ன ஆயிட போகுது, தூசு மாதிரி தொடச்சி போறது. நாம யுனைடடா நிக்கணும் விஜய்ஜி, இதை மட்டும் தான் நான் சொல்ல வந்தேன். இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இலக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் ஃபார் எஸ்எஸ்ஆர். அவர் சொன்னது எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்ணணும், பாஸ் ஆன் பண்ணணும் அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல உள்ளதெல்லாம். அப்புறம் நேத்து நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்கல்ல விஜய்ஜி, அந்த ஸ்கேம் எல்லாம். இப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா விஜய்ஜி, ஒரே ஒரு இது, நமக்கு 2G மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுல தெரிஞ்சது. ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் கட்சி வந்து இன்வால்வ் ஆயிருந்தது. சோ அதனால நமக்கு தெரிஞ்சது. மற்ற ஸ்கேம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வடநாடு. சோ வடநாட்டு இது வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு பரிச்சயம் இல்லாததுனால மக்களுக்கு வந்து அது போய் சேரல. அதுதான் ஃபேக்ட். நீங்க சொல்ல போது நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், ஏன் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்ற பட்சத்துல இது வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள். சொல்லுங்க ஜி. வடநாட்டுல கூட என்னென்ன தெரியணுமோ அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்கு மக்களுக்கு. அதுதான் எடுத்தாலே இந்தியா மொத்தமாவே அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு படம் காமிச்சிருக்காங்க. ஆமா, நல்ல படம் காமிச்சிருக்காங்க. சோ அதனால சவுத்துல வந்து சுத்தமா தெரியாத போயிடுச்சு. நம்ம 2G ஸ்கேம், கனிமொழி, ராஜா, அது மட்டும் அந்த மாறன் பிரதர்ஸ், நமக்கு அது பரிச்சயமானதுனால நமக்கு அது வந்து போய் ரீச் ஆச்சு. மற்றபடி வந்து நீங்க மட்டும் ஆமா. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல ஜி, ரிலையன்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது தான் நமக்கு. சாரி, தப்பா நினைக்காதீங்க, நம்மளுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுமா. ஆனா நம்ம என்னமா பண்ணோம், நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணல, அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம். திருப்பியும் அவங்களும் வெளியே வந்துட்டாங்க. கொஞ்ச நாள்ல நம்மளும் மறந்துட்டோம். நம்மளும் சேம் அதே இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப நார்த்ல எவ்வளவு ஸ்கேம், எக்கச்சக்கமான ஸ்கேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க வந்து ஒரு ஸ்கேமே பெரிய ஸ்கேமா பண்ணிருக்காங்க. ஆனாலும் நம்ம அதை மன்னிச்சு நம்ம வந்து அமைதியா விட்டுட்டோமே. இல்ல அது பாத்தீங்கன்னா இல்ல மித்ரா, அதுக்கப்புறம் கேஸ் இழுத்துக்கிட்டே போனோம்னு நீங்க எஸ்எஸ்ஆர் சொன்ன மாதிரி மறந்துட்டோம். அதுதான் கரெக்டா விஜய், எஸ்எஸ்ஆர் சொன்ன மாதிரி அது ரொம்ப வருஷமா போனாலும் ஜனங்க மறந்துட்டு அடுத்த ஜோலிக்கு போயிட்டாங்க. அதுதான் நடந்துச்சு. மறப்போம் மன்னிப்போம்னு நம்ம தப்பா புரிஞ்சிட்டோம்.
அதுதான் அதேதான் நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். வெரி ட்ரூ. புரிஞ்சுட்டோம் நம்ம. அதனால நாம வந்து சொல்லுங்க ஜி. சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல, ஆக்சுவலா நம்ம ஒரே ஒரு வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய இலக்கை மட்டும் விடவே கூடாது ஜி. அதை நோக்கி போனோம். கண்டிப்பா நம்மள அவமானப்படுத்துவாங்க, நம்மள அசிங்கப்படுத்துவாங்க, அதை ஏன் தொடச்சு போட்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் ஜி. ஏன்னா நம்ம இலக்கு என்ன? ஜஸ்டிஸ். அவருக்கு ஜஸ்டிஸ், அந்த ஆன்மாக்கு ஜஸ்டிஸ். ஆமா ஆமா. அதனால இத பத்தி எல்லாம் கவலையே படக்கூடாது ஜி. நம்ம குடும்பத்துல நம்ம எவ்வளவு அவமானம் எல்லாம் பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் அவரை நம்ம சேர்ந்தவர், நம்மள சேர்ந்தவர் அவரு. சோ எனக்கு என்னமோ அது வந்து நம்ம தைரியத்தை விடாம நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். ட்ரோலிங் பண்ணா பண்ணிட்டு போறாங்க. என்ன இப்போ அவங்களுக்கு அதுதானா, அவங்களுடைய நோக்கமே அதுதான். இது உடையணும். ஏன்னா இது ஒரு மாபெரும் இதுவா போய்கிட்டு இருக்கு, புரட்சியா போய்கிட்டு இருக்கு. சோ கடைசியில நம்ம ஏதாவது செஞ்சே ஆகணுமே, ஒரு பதில் கொடுத்தாகணுமேன்ற ஒரு பயம் வந்துச்சு அவங்களுக்கு. சோ அதனாலதான் இப்ப இந்த மாதிரி கேவலமான ஒரு இதை கையாளுறாங்க அவங்க. சோ நம்ம சோர்ந்துடவே கூடாது மித்ரா. நம்ம அதுல ஸ்டெடியா இருக்கணும். சோ நம்ம இன்னும் சொல்லுங்க ஜி. நீங்க இல்ல அதான் ட்ரோலிங் பத்தி பேசுறது பிளஸ் ஐ மீன் லைக் நம்மள டிஃபேம் பண்ணது. மறுபடியும் அதேதான் எஸ்எஸ்ஆர் சொன்ன மாதிரி, நம்மள டிஃபேம் பண்ணா கூட மக்கள் யோசிக்கணும், அது கரெக்டான டிஃபேமா, அது வந்து அது பொறுத்து. ஐ மீன் மித்ராஜி பத்தி யாராவது ஏதோ சொன்னாங்கன்னா, ஓகே மித்ராஜி அந்த மாதிரி நியூஸ் கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல கொடுக்கலையான்னு கொஞ்சம் மக்கள் அனலைஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணணும். ஒருத்தர் சொன்னது அப்படியே எடுத்துக்க கூடாது. அதுதான் நாங்களும் சொல்றோம். இப்ப மக்கள் திங்க் பண்ணணும். இனிமே மக்கள் திங்க் பண்ணணும். அவங்க முன்னாடி எது காமிச்சாலும், இது வந்து இப்படி காமிக்கிறாங்களே, இது ரைட்டா இது தப்பான்னு கொஞ்சம் ஒரு சிந்திச்சுட்டு தான் வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும். யாருமே டிஃபேம் பண்ணிக்கலாம், போங்க டிஃபேம் பண்ணிட்டு போங்க. ஆனா மக்கள் நம்பல, அவ்வளவுதான். மந்தைகள் மாதிரி இருக்க கூடாது. நாம வெளியில வரணும். எல்லாம் மந்தைகள் மாதிரிதான் இன்னமும் மக்கள் மந்தைகளா தான் இருக்கிறாங்க. யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. யோசிக்கணும். இப்ப இவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு இல்ல, உண்மையில நானே படிக்கும் போது எவ்வளவு ஷாக்கிங்கா இருக்கு, எவ்வளவுலாம் நமக்கு தெரியாத போயிருக்குது. சோ அப்ப நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணா ரீகலெக்ட் பண்ணும் போது நம்ம யோசிக்கிறோம், ஐயோ இந்த மனுஷன் இந்த பிள்ளை இவ்வளோ உயிரை பணைய வச்சு இவ்வளவு பண்ணிருக்குத. இன்னைக்கு கூட ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன். ஒரு மனசு நிஜமா இவ்வளவு செஞ்சிருக்காள் இந்த பிள்ளை. நம்ம வந்து தெரியாதையே நமக்கு ஆஃப்டர் இஸ் டெத் தான் நமக்கு எல்லாமே தெரிய வந்துச்சு இந்த மனுஷனை பத்தி. ஏன்னா நமக்கு தெரிய வாய்ப்பே இல்லை. அந்த லாக்டவுன் வந்துச்சு பாருங்க அந்த டயத்துல. எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை. சோ அந்த சமயத்துல வரும்போது நமக்கு இறந்த பிறகுதான் இவருக்கோ இப்படி ஒரு நபர் இருந்திருக்காரு, இவ்வளவு பண்ணிருக்காருன்றது நம்ம பிறகுதான் நம்ம தெரிய வந்திருக்கு. மோஸ்ட் அன்பார்ச்சுனேட் தான் சொல்லணும். நமக்கு முன்னாடி தெரியாத போயிடுச்சு. நிறைய தெரியணுமா, இன்னும் நிறைய தமிழ் மக்களுக்கு தெரியணுமா, போய் நிறைய போய் சேரணும். இன்னும் சேர மாட்டேங்குதுமா, சேரல. ஆமா மித்ரா, ஜனங்க சீரியல்லே வீணா போறாங்க மித்ரா. இந்த சீரியலை பார்த்தே வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டு கிடக்குறாங்க. 10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு சீரியல்ல சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. வருத்தமா இருக்குது, புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. புறையோடி போயிடுச்சுங்கப்பா. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வெளியே எடுக்கணும். புறையோடி போயிடுச்சு சமுதாயத்துல. என்ன பண்றது? அவங்க சொல்லுங்க, மோனிகா கிட்ட சொல்லுங்க. நம்ம இலக்க வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது. சொல்லுங்க, அவர் சொன்ன இன்டர்வியூ பார்க்க சொல்லுங்க. நான் தேடி கண்டுபிடிச்சு ட்விட்டர்ல போடுறேன். நான் அந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப அழகா சொன்னாரு தெரியுங்களா? அது பல முறை சொல்லியிருக்காரு அவரு. Super. Saumilji, you wanted to say something? Saumilji, about the school also, I think, na? This was that's okay. Like everybody should get the time to talk. So this one incident that happened in Mumbai, which was worst kind of child molestation case that we have ever seen. It was, I think, around 2009 or 11 something. One of the top schools in Mumbai, which is well known. I'm not naming it here. So what happened is that a 5th standard child, a boy, was getting molested by the physical education teacher, and that person was molesting the child for more than 1 week and continuously every day in the school washroom. And the child was threatened that if you speak a single word outside, I will throw you below the school bus. Sorry to cut you off. Is it the one where like there was a Netflix thing on it? Like they made like a Netflix show on this?
No, I Is it don't. that same case or it wasn't? Okay. No, Okay, yeah, I don't watch yeah, you can go Netflix, on. so I am not aware. I'm so sorry. I thought it was the same case. I'm so sorry. Yeah, okay. No. This was there in the news also, and the most shocking thing is that in the entire case, the school principal, when the parents approached the principal saying that our child is molested in the school, the principal said that, oh, our school is very reputed. If your child is not comfortable, I can give you a transfer certificate, and you can take your child somewhere else. This was the reaction from the principal, and later on when they filed a FIR and the police reached the school, they said that okay, we'll inquire in the school who did this. And after that, one thing that the school did, which was really laughable, that they accused a sixth standard boy of molesting a fifth standard boy. Can you believe it? And that child was expelled from the school. A sixth standard child was expelled from the school. How can you even think that people will believe that a sixth standard child who is just 1 year elder will molest another child? And even after that, the principal is more worried about the reputation of the school, but not about the child. Finally, the culprit was arrested, but then it took 6 months for the child to come out of that trauma. And that These is why things are what I just one advice that I can give it to the parents is that, do you even question your children what happens every day in the school? If you see even a little bit change in the behavior of your child, you need to ask what is happening. And for that, you need to be open to listen to your child. Most of the times what happens in India is that children are scared of their parents. You should never raise your hand on the child. That's how the child actually starts getting scared of the parent, that if I say something, the parent will not believe. Absolutely. And that's how Absolutely. these people take advantage. Your child should be the first one to come and share everything, they should have this kind of, I don't know why, like in India they just dominate the kids so bad, like they're kids, they are not like your puppet or something, you have to respect them. It's Yeah, really it's it's sad. it's it's little bit hard to it's hard to really explain that mentality or that mindset, why we Indians have that mindset towards the kids. But Yeah, but Saumilji, when one is it thing. going to change? It's like it just breaks my heart. Like the kid is suffering, and they want to talk, they want to call, connect, and they want to be like, mom, dad, like this is what I'm really going through, and I need help. But it instead of that, like they're scared. They're like, oh my God, like I can't share anything with my mom and dad, and that's just so sad. It These is are the it is it people who brought you into the world. They should be it your is first point of contact, but you But know one nice said what Saumil G also mentioned was like, of course, yeah. Apart from all things, we have to ask our kids every day. Because we are the first person as a parent. Parent is the first one who can see some changes in their kid. Okay, my son is not behaving like he has changed something. He's not smiling as he was used to smile, or he is not talking like he was before he used to talk. So you have to sit and talk with them, ask them every day. As Somil said, listen to your kid. Okay, everything is fine. How the school went? Did anything happen in the school? Did you had a fight in the school? What did you eat for the lunch? And all those things you have to have. These things you don't have to teach a parent. A parent has to do by its own. That's what everyone expects. absolutely. And again, talking about this issue again happened in Chennai, Tamil Nadu. Yeah, the Same school thing issue. happened. It happened for the higher secondary kids. Still the kids was. I mean, the parents did not believe the kids. So what happened? They blamed the kids, like the kids are not studying properly. And that girl, she took an oath and she changed. I mean, she's supposed to change the other school, right? Because they are not ready to keep the kid in the same school, because she was complaining about the teacher. So she has been thrown out the school, and the parents did not agree on what the kids saying. I mean, the girl is saying. But then when she was like, her image was tarnished. They said like, she's not good in studies, she's very bad, she's talkative, blah blah blah, whatever they keep saying everything. And then she went to the other school and she got the first rank. So Just to prove herself just that she think, is right. yeah,
Do you She think is that right. every kid can prove this? Can prove that? No, No. Yeah, cannot. absolutely. You are putting so much of pressure on the kid. If the parents they not agree on the kid or like what they're going to say, then just think where the kids will go. Actually, in And Mitra, that's when Mitraji they made, start to turn to drugs and bad company. yeah, because they You had know. nowhere to turn. Yeah, Actually, where are they going to Mitraji, go? Mitraji made a very good show on this one when she was talking, and she made a very, very nice point also. Like Saumilji, coming back to you about the school, when such an incident comes to the school management goes and says like, "Hey, this has never happened in my school, and this will tarnish my school's reputation." So that's why they changed all the cases and everything. Instead of doing that, if the school did the right thing, I mean like suspending that teacher, I mean like doing all the legal action against the teacher, then just see the other side of the coin, that school will have such a good name, saying that this thing of course happened in the school, but the school took the right decision and stopped it and put an end to it, so our kids should go to that school. People Absolutely. And don't you'll think get like that. definitely you'll get more confident in the school, and you will get more. They would respect them more, right? Yeah, Exactly. I mean, everyone does absolutely. mistake, and people you have to correct. Instead of doing that, they are doing more mistake by saying no, 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 no. We're not going to encourage all these things. This has never happened in my school, and my school image is blah 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 blah. And they always take the wrong route. They always take the wrong route. And I she's think very they well work muted, from you their know. ego, like they work from that, and they don't have the empathy for the child. You know, they are more like, what's going to happen to my school? What's going to happen to my name? Then what about the child? You know, like who's going to think for the child now? You know, it's a it's a lost cause. It's just a small. It takes a small change of thinking. When Mitraji said that one, it's a small change of thinking. Think differently. We always say think out of the box, think out of the box, because when you're trying to find a solution to a problem, come on guys, you have to think out of the box. But when it comes to like this, no, no, I will not. I will always be like this. My school is the best school. My school name is I cannot spoil my school's name. Blah 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 blah. And people have to change. People have to change the mindset. People have to. Yeah, I don't know. I And don't I know. was like very shocked, to see this particular schools. I mean, whatever I'm talking about. This school. She no wait. She has been invited as in a reputed channel. I don't want to name the channel. It starts in R. I was shocked to see her there. She's talking about The recently last reputation, week. Yeah, yeah. she was talking about some topic. See, she was also one of the panel member. I was really shocked. Oh my God, This what's school happening in is one India? of the best schools in the whole city. I mean, like again, people might take a guess, but the topmost school in the whole city. I mean, like I'm not lying, people. I mean, to Monica and Saumilji, people used to stand in line from morning 3 or 4 o'clock to get admission for the first standard in the school. First, This you is should not. change that attitude, because why do you want to make the parents to stand outside? This is happening in other countries, but you This want to make a is. show Yeah, off. absolutely. It's a marketing skills, Monica. It's a marketing Yeah, skills. it's a very You want good to show point. off. Yeah. Is it Why the happening in parents any has other to country? stay? Then why is it happening Yeah. here? Yeah. Yeah. True. It's true. Education, medical, social, everything. Sushant mentioned these things. Everything has to be made free, and everything government has to take over it, and there should not be any private sectors who is giving education. Education should be completely free. Medical should be properly given by government. All these reforms, if it is done, I mean, like no one can stop India from being the one of the best countries in the world. This is what we are seeing in rest of the world. Oh, we are getting so many people. CMA, please, please. Yeah, Mitraji. I Uh, Yes, Saumilji, yeah. Kamalji, go one ahead. thing just one thing I want to mention. I just need to leave in 5 minutes, and before Yeah, that, I want to say sure. something. Please. Yeah, the same thing goes with the orphanages also. I've seen so many people in Mumbai. They go to orphanages, they play with the kids, but the whole intention behind going is that going to orphanage, being with the kids for some time, clicking the selfies, taking the photographs, and then that's over. Nobody is bothered to ask the children, are they happy in that orphanage or something is happening to them. Like, I have been to the orphanages many times alone also, and I have seen in certain orphanages that children don't look normal. They look as if they something is happening to them. And once I had questioned one child, ki, do you are What you happy, happened? Are what you happens happy? to you?
I was literally thrown out of that place. Oh my I God. You understood can't that ask the these child questions. wanted to, the child wanted to speak something, and in one of the orphanages, which is, I think the main sponsor is this footpath driver bhai, Oh, and okay, okay, yeah, Now yeah, I'm not yeah, yeah. surprised. Yep. yeah, in Exactly. that orphanage, I had seen children. They were sitting like zombies, no expression on the My face, God. nothing, as if they are drugged. And the children were calling us. They wanted to speak to us, and we were not allowed to go close to the children. They said, "Okay, please don't speak to the children as they are in depression." I mean, one or two children are in depression, I can understand, but all 50 children sitting in a queue, like as if they're sitting, on. I don't know what situation was Saumilji, there in that. have you seen Yeah, our yeah. show with Sanjay Patnaik about Yes, yes. about the adrenochrome? Yes, I have. This is And I had exactly commented because of this. that. Yeah, Yeah, he was Yeah. there actually. this Yes, is yes, I have seen exactly. that. And they It's didn't very allow very. us, yes, they didn't allow us to speak to even a single child. And there were two bodyguard kind of security people sitting very close to the children, making sure that nobody should speak to them. So this is It's so what I sad. just want to tell the people also. If you ever go to orphanage, please be careful, because you never know where your donation is actually going. You may be Yeah, donating thinking that you're donating for the children, but what is happening to the children, nobody knows. Yeah. And even on the Absolutely. roadside, if you see, these days I see so many children in Mumbai. They are like, from where they are coming, nobody knows, and where they go. 10 days I will see some children. The next 10 days I see some other children begging. my God. And Oh again, my for God. that, giving donations and giving money to the begging kids or the people, very nicely Sanjay sir said, don't do this, don't do this. Help someone who is very close to you. Help someone who works with you, like the watchman or people who are coming to your home and doing in your building. They are where they are helping. Go and talk to them, and maybe they need some help. Do then, instead of giving any donations to these kind of charity funds and all charity people. Please don't do that. I mean, please don't do that. But are we like allowed to ask the kids anything? Say like if we can just say like it's on the pretext of like adoption and stuff. Like are we allowed to ask them stuff like what's happening to you here? Are they treating you well? You know, I are we think allowed to ask such normally, stuff? I think, I think Maybe normally you Saumil are. will Yeah, know. yeah. Monica ji, I see many times people who come for adoption, they mostly adopt Mm-hmm. toddlers, 1 or 2 year old Okay, children. not They the don't grown they kids. Okay. yeah, they don't adopt the children who are like grown up or something. So maybe that's the reason. Mm-hmm. We never know. And then this kind of orphanages, I think they mostly sell the children, because when I went in one of the Mm-hmm. orphanages, I was told that the toddlers are adopted by some Italian couple and Wealthy people. Spanish Yeah. couple, and I don't know what it is. Yeah, so that's Mm-hmm. why. So I don't think that you are allowed to ask these things to the children. Oh, wow, This they're is really smart right. then. They Yeah. make sure Yeah. that like there's no way to ask them anything. Wow, Yeah. very Yeah. Okay, cunning. Mitra ji, I will be leaving now. Thank you so Oh, thank you much. so much, Saumil ji. Thanks a lot. I Yeah. appreciate Thank you so what much Thank, for you joined and sharing expressed. this Thanks a one. lot. Yes, yes, Somilji, thank and you. Thank you. please keep coming and keep sharing all Yeah. your these things. So, and keep spreading the Yes, I awareness, will. Somilji. Don't stop. Don't stop. We Yes. need Yes. people like you. Yes. We need Yes. people like you. Yes, sir. Thank you Yes, so sir. much, Thank you. Saumil ji. Thank you. Yeah, Thank thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. So nice. Right? Yes, Dhruv. Now it's okay. This is audible, right? Shaumil left. Ah, I wanted to tell him one simple line. Shaumil is one kind of a person who was very much active on Twitter, okay, but he was not like what you say. He was not these kind of people who was coming out and speaking to people. But since the day he started doing that, he's making a definite impact. Now, the important thing what I wanted to come here is I think sometimes it coincidentally happens that the wrong person is at the right place or the right person is at the wrong place. Now, what point Shaumil took about the NGOs or these ashrams, see, basically speaking, I might not be knowing much about these, but the limited number of ashrams where I have worked with,
Mitraji, first of all, let me apologize. If I turn on my camera, my mic is not audible. If I keep the camera off, only then I can speak today. Dhruji, when you come here, no need to apologize, no need to thanks. It's like our platform, right? So feel free. And you was looking so cool with that coolers, you know. What has been happening these days? There is this what is called as impersonification. What is happening? Someone else is coming with someone else's name, and something else is happening. So that is one very important which I wanted to make very clear is, guys, if anywhere you find my ID commenting or I'm commenting, if I comment on a stream, I will definitely join that stream. Only one person who has kept this as a monopoly from the day one, or the way the channel works from the day one, and has been following it to date, Meena Das Narayan ji. Apart from that platform, whichever platform I've gone and commented, if I was given an opportunity, I definitely joined the platform. And I'm not on Twitter. I am not on Twitter in the sense my ID is still there. That's the only ID I have. But I'm not interacting much on Twitter. So if anyone wants to connect to me personally, you can connect to me on Telegram or WhatsApp. And Mitraji, I request each and every one of you who's coming on public domains, YouTube channels, whatsoever, make this very, very clear. Because taking this public personal information, trying to defame you in public, trying to get you connected to a profile which is never yours, all this is happening in full flow now. See, one thing what we need to understand over here is psychology is trying to take its course now. Aryan Khan is inside. From one side, NCB is shouting. The NCB, which was silent, I'm sorry, NCP. Let me make it very clear. National Congress Party, Nationalist Congress Party. Sharad Pawar's NCP. I'm not talking about National Narcotics Control Bureau. Talking about NCP. NCP is vocal. Some other people are vocal. Salman went to Shah Rukh's house. From there, people like Ravina Tandon, when SSR's case came out, she was talking about nepotism. She was talking about how her career was ruined and whatnot. Suddenly comes out in support of Aryan Khan. Vikas Singh coming out in support of Aryan Khan. Everything is happening. Like how we are rejoicing that Aryan Khan did not get bail today. You can just go and check on YouTube and Twitter. There are n number of other channels who are shedding tears that he did not get bail. See. Yeah, any comments you can come in. I will continue in a while. I mean, as Dhruji mentioned, I mean, like many, PR gangs are doing whatever they can to defame all channels. So anytime if you, even I mean, like there's no wonder, no surprise if tomorrow something, I mean, they can do with Mithravin Paarvai channel, or making some new contacts in Instagram. But if you guys believe us, then that's not true, and we will always stick to this one. But it's unpredictable thing. We have to be more careful. You guys have to analyze. That's what we are trying to stress from the day one. You guys have to analyze the information, think, and then react to the information. Don't just simply absorb whatever is said to you or given to you. எஸ் மக்களே, ஒரே ஒரு இன்னொரு விஷயம், த்ரூஜி சொன்ன மாதிரி எக்கச்சக்கமான வேலை நடக்குது. யூடியூப் சேனல்ஸை டிஃபேம் பண்றதுக்கு, தப்பா இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு. அந்த மாதிரி மித்ராவின் பார்வை சேனல்ல கூட நடக்கலாம். வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லவே கூடாது. என்ன வேணா நடக்கலாம். அப்படி நடந்தா கூட நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. திடீர்னு நாளைக்கு பார்த்தா எஸ் த்ரூஜி assume, Vijay sir, it is better always ask than assume. Yeah, exactly. If they get back to us, I told where I am available. I will be telling this on my channel tomorrow as well. I would not be able to do a show today. I will be taking that topic up tomorrow. It is better ask than you assume. Process the information. And there are many other ways, because it's not only Mitra. You have my information also. You can search me also. So there are many other ways where you can like ask Mitra or me, like saying, hey, is this true? What has happened? Then probably we could give you an explanation. Okay, what has happened and why is this is happening? But still, you have the ball is in your court always. You have to think, you have to analyze, you have to spend some time on the information and then react to that one. So
அதுதான் மக்களே, அதுதான். நீங்களே எதுவும் முடிவு பண்ணிக்காதீங்க. குடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. இது என்ன ரைட்டா தப்பா, இப்ப நடக்கலாமா, இல்லாட்டி கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஐ மீன் லைக் மித்ராவை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, இல்ல என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும், எக்கச்சக்கமான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. இப்ப யூ ஹேவ் சோ மெனி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். இப்போதைக்கு டைம்ல பார்த்தோம்னா எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ல எங்கேயாச்சும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம எங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன இப்படி நடந்திருக்குன்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணீங்கன்னா we all are clear. Okay, is this us? இல்ல எங்க அட்மிட் பண்ணாரு நாங்க சொல்லிடுவோம் இல்லாட்டி. So yes, Okay, I think CM Monica has wanted been to waiting. one நிமிஷம் Yeah. Monica wanted to leave. So I'll just take Yeah. your leave first because I've got to go back to Yeah, work. she's working. Okay. I know. Yeah. Thank you, I'm Monica. working through the night. Yeah. Okay. No All problem. right Take then. care of So yourself, nice okay? to see all of you. All right. Okay. It's Thank pleasure you so having much. you, Monica. Thank you you. so All much right. coming and Bye. Have a sharing nice your day. experience. You too. Thank you, Monica. Have a Bye. good day. Have a good Good day. day. All right. Bye. Take God care. Be bless. safe. Bye. Yes, you too. Yeah, You too. thanks. Yes, CM. CMA, CM sorry, has been ரொம்ப waiting நேரம் for a உங்களை long ஹோல்ட் பண்ண time. வச்சிட்டோம். மியூட் அன்மியூட். ஓகே, சொல்லுங்க. என்ன பேச வந்தேன்னு மறந்துட்டேன். மறந்து போயிடுச்சு. டைம் வேணுமா? ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறீங்களா? இல்ல. அதாவது சரண்யா சொன்னாங்க இல்லையா, எஸ். எத்தனை பொம்பளை பசங்க இன்னைக்கு வீட்டுல போய் கான்பிடென்ட்டா சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு? சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, நீ ஸ்கூலுக்கு போவாதம்மா நின்னுடு. ஆமா, இது நடக்குதா? இன்னைக்கும் இன்னும் பேரண்ட்ஸுங்களுக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு பகுத்தறிவு வளரல. நிறைய பேர் இதுதான் பண்றாங்க. அதனால பசங்க சொல்றதுக்கு இன்னும் 100க்கு 50% வெளியே வந்திருக்கலாம். 50% பசங்க இன்னும் வெளியே சொல்றதே இல்ல. 50% கூட அதிகம் தான் நீங்க சொல்றது. 30% தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா சொல்றாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட. அதுதான் பேரண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் பசங்க கிட்ட. அதாவது நாங்க உங்களுக்கு இருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லி பசங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும். அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா பசங்க தைரியமா சொல்லுவாங்க. இது நம்ம வீட்டுல போய் நம்ம ஸ்கூலுக்கே வேணாமா இதோட நிப்பா, அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 2 மாசம் 3 மாசத்துக்குள்ள யாருக்கன்னா ஒருத்தனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா முடிச்சு போச்சு அவங்க. ஆனா அந்த பொண்ணோட லைஃப் எப்படி இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் தெரிய போறது இல்லை. இது நிறைய நடக்குது. இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் இது காரணம். பேரண்ட்ஸுங்க சரியா இருந்தாங்கன்னா, பசங்க கூட நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ணாங்கன்னா, பசங்க என்ன பண்றாங்க, பசங்களுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது, ஏதா இருக்குதுன்னு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். பசங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க, நாளைக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தா எப்படி இருக்காங்க கேட்கணும். ஸ்கூல்ல நடந்தது எது நடந்தது எல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா பேசினோம்னா அவங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருவாங்க. நம்ம எதுவும் கண்டுக்காம நம்ம வேலை உண்டு நம்ம உண்டு போது பசங்க முதல்ல ஒரு சிலவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வளர்க்கறது தான் கெத்துன்னு நினைக்கிறாங்க. தப்பு. எவ்வளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா வளர்க்குறோமோ அதுங்க அப்பதான் என்ன பண்ணுங்க, அது நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரம் விலகுங்க. பசங்க விலகி போய் அதுங்க என்ன பண்ணும், அம்மா கிட்டயும் நிம்மதி இல்லை, அப்பா கிட்டயும் நிம்மதி இல்லை, வேற மாதிரி நீங்க தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் ஆளாவது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ணாலே பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும். அடுத்தது ஆரியன் கேஸ். சமீர் வான்கட்டி சாருக்கு நன்றி சொல்லணும். நம்ம இந்தியாவில தான் இருக்கிறோமான்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் கூட வந்துச்சு. ஏன்னா October 2 அரெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளவு நாள் ஜெயில வச்சிருக்கிறது நம்ம இந்தியாவில ரொம்ப பெரிய விஷயம். என்னம்மா இது வரைக்கும் எல்லாமே பணம் தான் விளையாடி இருக்குது. அட்லீஸ்ட் இந்த வாட்டி உழைப்புக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அந்த ஒரு விஷயத்தை பாராட்டணும் கண்டிப்பா. என்னவோ ஒண்ணு. அதே மாதிரி என்ஜிஓஸ் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, என்ஜிஓஸ் நல்ல என்ஜிஓஸ் இருக்கு. ஏன்னா நானே என்ஜிஓஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஏற்கனவே சொல்லிருப்பேன் நானு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இதுதான் லஞ்சம், பணத்தை எப்படி சுருட்டுறது. கவர்மெண்ட் நிறைய ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குதுமா, நிறைய மக்களுக்கு நிறைய பணம் செலவழிக்குது. ஆனா கவர்மெண்ட்ன்றது என்ன, மக்கள் தானே ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவங்களே ஷேர் பர்சன்டேஜ் கணக்குல அங்கே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கடைசியா ஒரு 100 பேருக்கு கொடுக்குறேன்னா அதுல 10 பேருக்கு போய் சேர்ந்தா பெரிய விஷயம். அதுவும் இந்த நம்ம சாமிக்கு படையல் பண்றோம் பாருங்க, பூஜை பண்றோம் இல்லைங்களா, நம்ம இலைய போட்டுட்டு சாமிக்கு கற்பூரம் காமிச்சிட்டு நம்மளே சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா, இதுதான் நடக்குது. நிறைய என்ஜிஓஸ்ல இதான் நடக்குது. எல்லா ப்ராஜெக்ட், இந்த சேஃப்டி ப்ராஜெக்ட், மகளிர் குழு, அது இதுன்னு எல்லாம் வாங்குறாங்க. எதுவுமே அவங்க அதாவது நடைமுறைக்கு ஒழுங்கா செய்யறதில்ல. அதாவது அந்த ப்ரொசீஜரா செய்யறது இல்லை. ஸ்டார்டிங்கு ஃபினிஷிங் இன்பிட்வீன் எவ்வளவு ப்ரொசீஜர் இருக்குது, எவ்வளவு மீட்டிங் இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு காசு செலவாகும், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் அதெல்லாம் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஸ்டார்டிங் ஒரு நாள் இனாகிரேஷன் வைக்கிறாங்க, கடைசியில க்ளோசிங் செரிமனி முடிஞ்சிச்சு. அன்னைக்கு வரவங்களுக்கு ஆளுக்கு சாப்பாடு போட்டு அன்னைக்கு ஒரு ஃபேர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு வச்சு. ஆக்சுவலா ஒரு மகளிர் குழுவுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் நடக்குதுன்னா 6 நாள் ட்ரைனிங்னா 6 நாளுக்கும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு உண்டு, உறைவிடம். அதே மாதிரி அந்த 6 நாளுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்டும் உண்டு. போகும்போது அவங்களுக்கு 2 and 4 ஃபேரும் கொடுத்து அனுப்பணும்.
ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த 6 நாள் ப்ரோக்ராம் நடத்த மாட்டாங்க. ஒரே நாள் கூப்பிட்டு வச்சு 6 நாளும் கையெழுத்து வாங்கிக்குவாங்க. கையெழுத்து வாங்கிட்டு ஆமா ஆமா இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த 6 நாள் ஃபேர் காசு இவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அந்த சாப்பாடு செலவெல்லாம் எவ்வளவு? அது ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் ஒருத்தருக்கு 250 ரூபாய் கூட வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஒரு தரிதிரபட்சம். எப்படியும் ஒரு 100ல இருந்து 150 பேர் அட்டன் பண்ணுவாங்க. எங்க போகுது கணக்கு? அந்த கடைசி ஒரு நாள் வர்றப்போ அவங்களுக்கு அன்னைக்கு மாத்திரம் பஸ் ஃபேர் கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு அன்னைக்கு அவங்களுக்கு பிரியாணியோ ஏதோ ஒன்று சாப்பாடு போட்டாக்கா ஜனங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு என்னன்னா, ஐயோ மகராசன் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டான், வண்டி சார்ஜ் கொடுத்து அமிச்சான். அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் நமக்கு இப்ப 1000 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்குதான் இவன் நமக்கு 100 ரூபாய் கண்ணில் காட்டுறான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா இவங்களுக்கு அந்த 100 ரூபாய் தான் பெருசா தெரியும். புரியுதுங்களா? என்ஜிஓஸ் என்ன பொறுத்திருக்க 75% ஃப்ராட். அது அதாவது டொனேஷனுக்கோசரம் அந்த அது ஓல்டேஜ் ஹோம் இதெல்லாம் நான் கண்ணால பார்த்துருக்குறேன். அவங்க நடத்துறது செய்யறது நிறைய டொனேஷன்ஸ் வாங்குறாங்க. 10 ரூபாய் வாங்குறாங்கன்னா அதுல 2 ரூபாய் செஞ்சா பெரிய விஷயம். மிச்சம் 8 ரூபாய் இவங்க தான். இவங்க என்ஜிஓஸ் எல்லாம் ஒரு 10 என்ஜிஓஸ் இருந்தா அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்மா. இது இந்த நீ இந்த ப்ராஜெக்ட் நீ எடுத்துக்கோ, இந்த ப்ராஜெக்ட் நீ எடுத்துக்கோ, நான் பிஓ இப்படி சரி கட்டிடுறேன். புட்டியில இருந்து குட்டியில இருந்து பேசுறாங்க. நான் கண்ணால பார்த்து நானும் அதனால தான் என்ஜிஓஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டேன். உண்மையிலேயே அங்க எல்லாமே நடக்குது. புரியுதுங்களா? இதுதான் அதுதானே இல்லை, எல்லா பேரமும் நடக்குது. சரி இதுதான் அதாவது என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டா விசாரிச்சாங்க, அவங்க இப்படி அவங்க அப்படி அப்படின்னு. அப்பதான் நினைச்சேன், இப்போ ஒருத்தரை பத்தி நம்ம கிட்ட விசாரிக்கும் போது நம்மளை பத்தி மத்தவங்க விசாரிப்பாங்க இல்லையா? புரியுதுங்களா? ஆனா நான் ஹைட்டு நல்ல கம்பீரம், கொஞ்சம் நல்ல சவுண்ட் பாடி, கொஞ்சம் கம்பீரமா இருப்பேன். பேச்சும் எனக்கு இந்த அடக்கி வாசிக்கிற சிம்மராசி மாதிரி பேசுவேன் நானு. அதனால எந்த பிடிஓ ஆபீஸ் போனாலும் பிடிஓவே என்கிட்ட எழுந்துட்டு தான் பேசுவாரு. புரியுதுங்களா? அதாவது நான் போறது மகளிர் குழு ஒரு இதுவா தான் போவேன். அம்மா ஒரு செகண்ட் இருக்கீங்களா? துருஜி கிளம்புறாரு. லாஸ்டா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டோம், அப்ப நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஓகே ஓகே, தப்பா நினைக்காதீங்க. ஓகே Guruji, yes, you can give your final information, whatever statement is. Yeah. Yes. Quick informations. Number one, with the NGO angle, Saumil was talking about the NGO and the kids. See, one important angle, we have worked with certain NGOs in the close quarters, okay? So the difference between finding out whether the NGO is genuine or not is, first and foremost, they will let you speak to the inmates if they are genuine. Sorry, we are not audible, Dhruji. Can you repeat it again? If the NGO is genuine, no. Definitely children, old age people, whatever it is, but they will not let you feed them or get too close to them. But you can interact with them, understand from them, because elderly homes, the part of it I have not visited that much, but elderly homes where elders, we used to feel they were depressed or whatsoever it is. So then the owner of the NGO came and told us you can talk to them. Their only depression was, despite struggling for the family for 60 years, 70 years, just because there is some difference between the husband and wife, why should I spend my old age in the NGO? So there are two angles. Unless and until we understand what the depression is. See, NGO itself, like CMA said, 95, I would not say 75, 95% of the NGOs exploit. But because of this 95% of the NGO, 5% of the NGOs who are doing genuine jobs suffered. Because one thing we always forget is, we take the situation how we understand. We take things how we understand, not how the things are. So unless and until we understand how the things are, we first thing should not give out any judgment. Second thing is, we should not arrive at any conclusion. True. Agreed, Guruji. Yes. That I want to all these environmentalists, all these people. Now Virat Kohli is coming out and telling he'll give such a big list for Diwali, and everybody is coming out, right? The day you stop using your car and start cycling on streets, you will not lead a treadmill. That pollution itself is enough for you to give us a contribution to help us celebrate Diwali. Bursting crackers. Absolutely. They drive everywhere on the car and they take the,
treadmill. What is that standing cycle called? Again, people will troll me. Treadmill, I know, is something used for jogging. That also is applicable. They jog on the treadmill. Why not jog in the park? The electricity used for the treadmill, we use coal for electricity. Again, pollution. Leave the other things aside. For what there is an alternative, you are not taking that alternative and you are questioning your very own religion just because you were told to do it. You talk about PETA, etc., etc. Anushka Sharma, on one side, she says, go vegan, go vegan, go vegan. On the other side, husband promotes, I had the best murg masalam pulao for Bakrid. Happy Bakrid. See the hypocrisy. True. But because of SSR movement, because of the awakening the youth has had or the citizens of the country has had, for the first time, one ad was changed and a cricketer removed that link from his Pinterest. Oh, really? Yes. Which one? Virat Sorry, Kohli, follow me on my... Ah, That okay, link is... okay. Dhruji. That link has been removed, Raji, today morning. वो link उन्होंने हटा Okay. दिया. He's removed that Okay, link. okay. Yeah. And also, like, he says, like, stop. We should not use crackers. But what about IPL? He's not asking IPL. They are See, busting. let's keep all that angles aside. See, IPL on itself, if an insider news has to be believed, because this was Dhoni's last IPL, Chennai Super Kings won. Because Aryan Khan went to jail, that particular script which was written that KKR will win, that did not happen. There are a lot of things when IPL comes into the picture, Mitraji. IPL is not a live cricket match. It is just an entertainment show. True. It is not live. It is not a sport. It is a form of entertainment, as you said. It is just like, because now see, if Bollywood doesn't work, they will definitely take these kind of issues. And what is Bollywood doing now? They are going back to the Sardar Udham Singh movie. Everybody is talking about the acting. Who is talking about the facts that were manipulated in the movie? Manikarnika, the movie. Ending two scenes have been so badly manipulated, people are least bothered to speak about it. See, awareness is important and taking things as they are is very important. True. Correct. That's all I wanted to say, ma'am. And Super. as always, Vijayji, Mitraji, you both are awesome hosts. And CM, we have interacted with you very, very less, but the words that you speak, whenever I have time, whenever I see Mitraji's shows, I understand Tamil a lot. I cannot speak back. So you put that, what do you say, sense with responsibility on the show, ma'am. Yes, thank you so much, Dhruji. Actually, I loved your show yesterday's live, but I couldn't join in the beginning. I was having my shows simultaneously, so it was lovely show. The guest was awesome. Thanks a lot for bringing him. It's such a good information he gave. I will definitely ask people to watch that particular show. No, I am coming up with these topics itself, Mitraji, because what is happening is keep the show crisp, and I'm trying to keep the show small, but the informations that are going to see, the only way to solve a problem is discuss about it. And however big the problem is, if you discuss about it, you will find a solution, not divert or deviate. Correct. See, I understood that also. Yeah. Came up. I told this story yesterday on my show. Many people would be knowing. I would like to tell another small, hardly I'll take a minute, one small story before I finish. Once it does happens that there is a war between two kings, okay? I'll tell you who these two kings are. This is not a story which has happened in the history, but this is just to picturize. One king is very, very powerful, and he is having all the soldiers with him. Everything, he is having a stronger army. Okay. The second king is a little on the weaker side. He doesn't have that many soldiers or anything, and he is having a little less number of army, less number of people in his army. Now I'll tell you the difference. The king who was strong did not come down and fight the war on his own. But the king who is weak
came down and fought the war on his own. Who did you think has won the fight? The one who came down? The one who came down has won the fight, and this one person who had come down and fought, his name is Prithviraj Chauhan. This war was the war between Prithviraj Chauhan and Bhimdev. Bhimdev had Jaichand by his side, Prithviraj Chauhan was alone. What made Prithviraj Chauhan win the war? Determination. Before Chand Bardesai, Prithviraj's friend, told his army that if you can kill the negativity inside you, you can kill anyone. In the war now, if you are prepared to be killed, only then step down. If not, there is no need of soldiers. True. Very nicely said. That's a good message, actually. So till Very inspiring. see, in everybody there are two personalities. Okay, one is Ram, one is Ravan. It depends on who we want to feed. Do we feed Ram or Ravan? And Ram in himself, if we call him Maryada Purushottam, whatever it is, Ram too had that Ravan moment in his life. When he went for the Agni Pariksha on Mata Sita. See how beautifully our scriptures have explained us that even if a man is perfect, he will have that one black dot in his character, which everyone will raise question marks on, forgetting all the 1,000 goods he has done around it. True. I know, Dhruji. I can understand. I can relate. Don't worry. Yeah. No, this is whatever you said, it's true. Everybody, take it, Mitraji. Everybody. Take it, every single person, and ask yourself. Yeah. It happens. Yeah. Have we understood ourselves well before we are judging someone else? Correct. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, Dhruji. Thank you, Dhruji. Thank you so much. Lovely message from you. Yeah. Thank you so much, Dhruji. Thanks a lot. Keep joining like this. Yeah, he will. Definitely, this is our channel, Vijayji, and I would like to host the both of you as well once, whenever you both are free. Definitely, Dhruji. Thank you. Dhruji, CMA wants to say something to you. Yes, ma'am. Yesterday, I too joined in your show. I too saw. Wow. But I can't able to understand because it is in Hindi. So I didn't chat. That's why I too saw yourself. One thing what I will do henceforth is I will try to mix English, because a lot of my viewers are coming up with this now, because most of them are from Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra, some from Assam. It is, though I have only 278 followers, I can proudly say the number of followers I have are personally connected to me. It's a quality followers. Don't worry. It's a quality. Yeah. You have. Dhruji, I was just thinking we have to write to Sundar Pichai about this one and say that there has to be automatic translation of these languages into English. I mean, it's really... It's useless, sir. If you have a man like Sanjit Patnaik on your stream, you just ask him what he is. He'll give you the entire biodata of the person. You don't even... True. No, not that one. I'm saying that for translation purpose. For translation, like that has to be an automatic translation while we are speaking. I mean, like, Sir Vijay Bhai, if translation comes automatically into the picture, no. 99% of the fight, the war, and the struggle that is happening in the world today is over. Language only barrier. If this comes into the picture right, world will have peace all over. Well said. Well said. Exactly. And we have to bring that one. We are fighting towards that goal only. He left, huh? Yes, CMA. Thank you so much, Dhruji. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah. நீங்க சொல்லுங்க. உங்களை ரொம்ப நேரம் நிக்க வச்சிட்டேன். நீங்க பேசுங்க. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்குமே. நேத்து ஆக்சுவலா வந்து it was like really lovely shows. அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பேசினார் கெஸ்ட். நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன்.
மித்ராஜி ஆக்சுவலா அவங்கள வந்து பேச சொல்லிட்டு நீங்க அவருடைய பேசுறீங்க. அவங்களுக்கு தான் சொல்றேன் இல்ல நான் சிஎம் ஆட்ட தான் சொல்றேன். அவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன். நான் ரிமைண்டரும் செட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். பட் அந்த ஷோ ஹிந்தியில போறதுக்குள்ள நீங்க சேட் பண்ணதெல்லாம் நான் பார்த்தேன். மித்ரா Okay. இருந்தது எல்லாம் பார்த்தேன். பட் எனக்கு கனெக்ட் ஆகல அவ்வளவா. சரின்ட்டு வந்துட்டேன் நான் வெளியே. பரவாயில்ல. நேத்து பேசின கெஸ்ட் வந்து அவர் ஹிந்திலேயே பேசிட்டு இருந்தாரு. அதனாலதான் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகல. Yes. பட் சம்டைம்ஸ் இங்கிலீஷ்ல பேசுறவங்க கூட இருப்பாங்க. ப்ராப்ளம் இல்ல. நெக்ஸ்ட் டைம் போங்க. சரி நீங்க அதாவது பேசுங்க. என்ஜிஓஸ்னா என்ஜிஓஸ் மாத்திரமே தப்பு பண்றது இல்ல. என்ஜிஓஸ் கூட கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸும் சேர்ந்துதான் தப்பு பண்றாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் அவங்களும் கொஞ்சம் இதுல சம்திங், புரியுதுங்களா? அதனாலதான் அவன் காட்டி கொடுக்கறதில்ல, அவன் இவனை காட்டி கொடுக்கறதில்ல, புரியுதுங்களா? நான் அப்படிதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட், அதாவது மகளிர் குழுங்களுக்கெல்லாம் வந்து, அதாவது பஞ்சாயத்து லெவல் ஃபெடரேஷன் சொல்லிட்டு, புரியுதுங்களா? இப்ப எப்படி ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்கு, பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது ஒண்ணும் புரியல. அதாவது ஒரு ஊர்ல ஒரு 5 குழு இருந்தா அந்த 5 குழு 4-5 ஊர்லயும் சேர்ந்து ஒரு பஞ்சாயத்து குழு ஆரம்பிப்பாங்க பெருசா. அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சா அவங்களுக்கு வந்து அதாவது வேலை கை வேலை செய்யறதுக்கு, அதாவது குழுவுல லோன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து அந்த காசை வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமா யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கூட்டின்னு போனாங்க. அதுல அந்த பிளாக் நான் தான் ஹெட். நான் போனப்போ வீடியோ ஆபீஸ்ல வந்து இந்த காசை கவர்மெண்ட் கொடுக்குற காசை எப்படி சுருட்டலாம், அதாவது அவங்களுக்கு 3 வேளை சாப்பாடுன்னா காலையில டிஃபன் நீங்களே பாத்துக்கணும், மதியம் லஞ்ச் நாங்க கொடுப்போம், நைட் அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அதாவது கவர்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காசு செலவு பண்ணுது எல்லாமே. பட் இவங்க வந்து அந்த மீல்ஸ்க்கு கொடுக்குற காசு எந்தெந்த இடத்துல அடிக்க முடியுமோ, புரியுதுங்களா? இப்ப 3 வேளை சாப்பாடுன்னா நாங்க 2 வேளை மதியம் நைட்டு கொடுத்துடுறோம், நீங்க காலையில நீங்க டிஃபன் பாத்துக்கோங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது கவர்மெண்ட் கொடுக்குது நமக்குன்னு, அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் அவங்க நினைக்கிறாங்க வீடியோ ஆபீஸ்ல ஏதோ நமக்கு சும்மா கொடுக்குறாங்க, கொடுத்தது 2 வேளை சாப்பாடுனா கொடுக்குறாங்களே, அந்த மைண்ட் செட்ல தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் என்ன பார்த்தா ஏன் பயப்படுவாங்கன்னா, நான் கொஞ்சம் பிராங்கா பேசிடுவேன். அவங்க பண்ற தப்பு எனக்கு தெரியும், இவங்க பண்ற தப்பு எனக்கு தெரியும், அதனால பிராங்கா பேசுவீங்கன்னு நான் போட்டு உடச்சிடுவேன். மீட்டிங் பண்ணும்போது சொல்லுங்க. இல்ல சுஷாந்தே ஒரு பேஜ்ல ஒரு பேஜ் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. இந்த அவரோட 22 பாயிண்ட்ஸ் அஜெண்டாவா இல்ல வேற ஏதோ பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிப்பாரு. எக்கச்சக்கமான கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, அது மக்களுக்கு தெரியாமையே இருக்கு. இந்த ஸ்கீம்ஸ் ஹவு இந்த ஸ்கீம்ஸ்ல மக்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும். இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்கீம்ல இப்ப போறாங்கன்னா அந்த கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இப்ப நம்ம போறோம்னா நம்ம இப்ப நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்மளுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது, ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுது நீங்க சொன்ன மாதிரி. சோ அதான் மக்கள் இன்னும் ஹேவ் டு திங்க்ங்க, அவ்வளவுதான். அதான் நம்ம கேக்குறது, இன்னும் திங்க் பண்ணணும், இன்னும் அனலைஸ் பண்ணணும். நான் நேத்து ஒரு படம் பார்த்த சொன்னேன்ல, கோடியில் ஒருவன், அந்த படத்துல அந்த கான்செப்ட் தான். எக்கச்சக்கமான ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாமலே வச்சுக்கிறாங்க, எவ்வளவு காசு அடிக்கிறாங்க. நிஜமாவே நல்ல படங்கள்லாம் பார்க்கலாம், தப்பே கிடையாது. அதுல பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயம் சொல்றாங்க. அதுதான்மா வெளியவே வர்றது இல்ல. ப்ராஜெக்ட் ஆபீசர் பிடிச்சாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ப்ராஜெக்ட் ஆபீசர் பிஓ ஏபிஓ இவங்க 2 பேரையும் கையில போட்டுட்டாங்கன்னா அங்கேயே டீலிங் முடிஞ்சதுன்னா அவ்வளவுதான், ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு போச்சு. அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஏன்னா அவங்க தானே அங்க சைன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி கரெக்டா பண்ணாங்க செஞ்சாங்கன்ட்டு. அவங்களுக்கு வந்து அதான் சொல்லணும் எல்லாம் கண்டிப்பா. ஒண்ணு இல்ல மேடம், அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு குழுல வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அதாவது எல்லாம் அடிக்கிறதெல்லாம் அவர் பண்ணிக்குவாரு, அனுபவிக்கிறது நீ கஷ்டம் வந்தா என்ன பிஓ கிட்ட இவங்க தான் அந்த குழு ஹேண்டில் பண்றவருன்னாங்க. நான் எப்படி அதை சால்வ் பண்ணணுமோ சால்வ் பண்ணிட்டு, ஐயா உனக்கு ஒரு கும்பிடு எனக்கு ஒரு கும்பிடுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன். ப்ராஜெக்ட் ஆபீசர் வந்து இதனாலதான் தப்பு பண்ணாதவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறாங்க, புரியுதுங்களா? இப்ப நீங்க நேர்மையா இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்க அகைன்ஸ்ட் ஆயிடுவீங்க இல்லையா எந்த மாற்ற டைம்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி, அதாவது பண்ணாதவங்க தப்பு பண்ணாதவங்களையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ண வைப்பாங்க. அதான் அந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்தது ஆக்சுவலா. அதனால பலன் அடைஞ்சது. இவர் சொன்னாங்க, நாங்க செஞ்சோம், இவர் சொன்ன மாதிரி நாங்க செஞ்சு கொடுத்தோம். அப்ப என்ன அதனால வர்றது நல்லது கெட்டது நீதான் அனுபவிக்கணும். ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்ச ஆளுங்க போல இருக்கு. அவங்க வீட்டுல வந்து ஏதோ பெரிய லெவல்ல ஆள் இருக்கும்போது குழுல எப்படி நடந்தது அப்படி நடந்ததுன்னா அது பியூ வரைக்கும் போயிடுச்சு, ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர் வரைக்கும் போயிட்டு அவரு எங்க என்ஜிஓக்கு வராரு.
வந்துட்டு என்னப்பா இந்த மாதிரி நான் அப்பதான் ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க் போயிட்டு ஆபீஸ்க்கு வந்த உடனே சார் இவங்க தான் சார்ன்னு சொல்லிட்டு எப்பயோ எதிர்க்க என்ன உட்கார வச்சுட்டாரு. ஒண்ணுமே பதில் சொல்லல நான். அடப்பாவி இப்படி கூட இருப்பியா நீ? அதாவது நானே ரொம்ப டயர்ட்ல வந்திருக்கேன். நல்ல வெயில், நம்ம ஊர்ல எப்படி இருக்கும் வெயில் யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் இல்ல சார் நான் 2 days டைம் கொடுங்க, நான் அதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நானே என் வழியில என்ன பண்ணணுமோ கிளீனா சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு. ஆனா என்னால அவருக்கு ரொம்ப நான் வந்து கொஞ்சம் என்ஜிஓஸ்ல எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப படிச்சவங்க எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. நான் ஏதோ சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்கு போனேன். என்னதான் எல்லா மீட்டிங், மெட்ராஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் மீட்டிங்க்கு எல்லாம் என்னதான் அனுப்புவாரு, ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன், எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பேன். ஆனா இப்படி பண்ணாரு பாருங்க ஐயா, நீ உனக்கு ஒரு கும்பிடு, எனக்கு ஒரு கும்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அதோட வந்தவதான் அதோட. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பிசினஸ் ஆகுது. சொல்லுங்க. இல்ல அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எங்களுடைய ஓன் பிசினஸ் அது இதுன்னு பாக்குறதுக்கே எங்களுக்கு சரியா போச்சு. பசங்க படிப்பு கிடிப்பு எப்படின்னு போயிடுச்சு, காலம் டைம் இல்லாம போயிடுச்சு. ஆனா என்ஜிஓ மாத்திரம் சொல்றேன் 5% குருஜி சொன்னார் பாருங்க 5%. ஆனா இந்த மாதிரி கேடு கட்டவங்க இருக்கிறதுனாலதான் நல்லவங்களுக்கு கூட மரியாதை இல்லாம போயிடுச்சு. கரெக்ட். நம்பவும் முடியறது இல்ல. 3 வகை இல்ல. ஒண்ணு வந்து குற்றம் பண்றவன், இன்னொன்னு வந்து குற்றம் வந்து பண்றதுக்கு வந்து உறுதுணையா இருக்கிறவங்க, போலீஸ் அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் நல்லவனை கூட பண்ண வைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, நல்லவனையும் இருக்க விட மாட்டாங்க நல்லவனா, நீயும் வந்து பண்ணு அப்படின்னு. சோ அதனாலதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருது. சரிம்மா, ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. நாமளும் க்ளோஸ் பண்ணலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஎம்மா, ஷேர் பண்ணது சிஎம்மா, ஹோல்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சாரி. ஓகேவா? பரவாயில்ல. இது நம்ம ஷோ, அதாவது வெயிட் பண்றதுல பிரச்சனை இல்ல. பரவாயில்ல. தேங்க்யூமா. நல்ல விஷயத்துக்காக நம்ம வெயிட் பண்ண தப்பே கிடையாது. தேங்க்யூ சோ மச். கண்டிப்பாமா, கண்டிப்பா. சரிம்மா, பை. சரிம்மா, ஓகே. குட் நைட். தேங்க்யூ சிஎம்மா. ஓகே, நாமளும் வந்து செஷன் முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ மா, வணக்கம். ஸோ மோகன்ராஜ் தோழர் வந்திருக்கார். வணக்கம். நந்தினி சிஸ் வாங்க, வணக்கம். ஆக்சுவலா வந்து இதுதான் என்னன்னா, நிறைய விஷயங்கள் மாற்றணும். 19 பேர் மட்டும் பார்த்தா பத்தாது, நிறைய பேர் பார்க்கணும். இது வந்து எல்லாருமே நினைச்சுப்பாங்க, ஆஹா இவங்க வந்து இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் பண்றாங்க. அது கிடையாது. நம்மளோட அவேர்னஸ், நிறைய விஷயம் தெரியணும். நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன நடக்குது நாட்டுல, பிளஸ் தீப்தி மாதிரி இப்போ சொன்னாங்க, சரண்யா சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, நான் எவ்வளவு சுஷாந்தை வந்து எவ்வளவு நான் விரும்புறேனோ அதுக்கு ஈக்குவலா நான் வந்து தீப்தியை விரும்புறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்கதான் அந்த 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 விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்க, அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் எல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஒரு விஷயமும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜாகிரதையா பண்ணணும். பிளஸ் அவங்களே வந்து லாயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீதேவி கேஸ்ல ஃபேவரா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து நிறைய விஷயங்கள், அதாவது வாதாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களே ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க. சோ நம்மளால முடியாதது எதுவுமே கிடையாதுங்க. நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கேப்பபிலிட்டிஸ் அதிகம், ஆனா நம்ம வந்து லிமிடேஷன் பண்ணிக்கிறோம். என்னால இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், என்னால இதுக்கு மேல பண்ண முடியாது, அப்படிலாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது நம்ம எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காகவும் நம்மளுக்கே தெரியாது. ஆனா மத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம கண்டுக்க மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் நம்ம பண்ற தப்பு. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தட்டி கேட்கணும். நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி ஓப்பன் செஷன் வச்சு இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும். அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது, அந்த புரிதல், மற்றவங்களுக்கு அவேர்னஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணணும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஆரியன் கான் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஆனா இப்பயே வந்து 1 hour 43 minutes ஆயிடுச்சு. நம்ம நாளைக்கு செஷன்ல நான் வந்து மார்னிங் செஷன்ல வந்து ஆரியன் கான் பத்தி சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம், உங்களுக்கே தெரியும் பெயில் கிடைக்கலன்னு, அது சம்பந்தப்பட்ட சில இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நாளைக்கு பேசலாம். ஸோ இங்க வந்து அனைவருக்கும், நல்ல உணங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களும் உங்களோட குட் பை சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும். எஸ் மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன். நீங்க வந்து யார் யார் வந்து பேசுனீங்க, இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் கூட வாங்க பேசுங்க, புட் யுவர் வியூஸ். பேசினாதான் பேசணுங்க மக்கள், அப்பதான் வந்து இன்னும் மக்கள் கிட்ட போய் நம்ம மெசேஜ் ரீச் ஆகும். ஸோ ஆல்வேஸ் வெல்கம். இந்த மாதிரி நடந்தா வந்து பேசுங்க. அண்ட் வந்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒன்ஸ் அகேன் நன்றி. அண்ட் கீப் ஷேரிங், கீப் ஸ்ப்ரெடிங் இன்ஃபர்மேஷன் மக்களே. ஸோ ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த். நன்றி, வணக்கம். குட் நைட் எல்லாருக்கும். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு கொஞ்சம் ஃபன் செஷனா இருக்கலாம் நினைச்சேன், ஆனா கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த பாலாஜி கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் வருத்தப்படுறேன். பாய், குட் நைட் எல்லாருக்கும், அனைவருக்கும்.